Jalo Yesu, Jalo Yesu, Bolo, Nanyimbundalo, Kasangelesu, Musol Ninkel, Musol Ninkel, Dindin Ninkeba, Dindin Ninkeba, Babil Nimbero, Babil Nimbero, Gambiana Banku, Gambiana Banku. I can't believe what if I tell it. Meta Patrol and Dunga Metale. Niajan qualified as Salam Pletale. Almusate de Jambaru Letide. May Alane Gambia Protele. A scorpion, all man sila Kinglade. Nungala ne kama kizi de. Ni ala sontan ninkopo binalale. Golo ni man singalafa. Ni winter tinson ni bilafta. From Banyu to Basse to Brika, Majara, Nibadi, Fofoni, Duale Ketalie, Fanning victory sina, coming Bundalo, Lo, Al Sangelesu, Ila Jalo Yesu, Bolo, Nanyumbundalo, Kasangelesu, Sangelesu, Musol Ninkel, Dindin Keba, Funding Kel Nimpabil Nimerol, Car dingala, Alme Tankala Dalla, car la Setani dingala lafo, Bolie play, Gambia baby coma, Makoma Jibe Mote coma, Sate baby coma, Genoma, son of a Gambian, one hell of a champion, by Halak a scorpion, been under the dungeon, under the socks and Nakeba, Aman easy, Dilicando Kenyo, Kona Sama, Poto, Kona, Waka, last to score, posing, unstoppable like a sapper, no, now you professionals. We got faith in y'all, Nixaki Sota Bolo, Punta, we celebrate with y'all. Fanning victory sina, coming Bundalo, Lo, Al Sangelesu, Ila Jalo Yesu. Okay, so wherever you are and watching us here at Lingere Post, I'm your host, Mama Lingere Sar, and of course, this is an exclusive interview with one of our legends, our heroes, Pa Modou Jagne, aka Nda. We're going to be talking to him tonight, and of course, you're also welcome to join us, and we'll share the phone number as well. And you can also just basically post your comments on the comment section, and we'll be happy to post that as well for Nda as well whilst he's here. Of course, we'd like to say thank you to Ndeye Mariam for organizing this, definitely. And also to say thank you to all of you out there for watching. This is, of course, a special exclusive with Nda Jagne, as we said. And I have live with me Tidiane Massane Cissé. Tidiane, I know you wanted to do the introduction today, and definitely I am going to give you that honor to be able to say something to Nda before I even do any other introductions on Nda. So please go ahead, Tidiane. Well, I first of all want to say that a grateful nation salutes him for his leadership. Definitely. He will go down in Gambian history as the only man that has led us to the African Cup of Nations until another person does it. Definitely. I think he brought a lot of class, character, and dignity to the job. Yes. I have associated with him back in the 2000s when they were under 17, if you remember. And he was always a class act then, and he has always been a class act. There were many captains before you of legendary status. And I am sure the Sehusars and the Stajalos and the Babukar Saulaus send you their love and congratulations. You have done for our nation what nobody has done. It is not because we did not have the talent then. Of course, we had the talent, we did not have the resources. But when our nation entrusted the leadership with Pa Modou Jagne, he led the boys and he showed them what patriotism and determination was.
And God, were they determined in Cameroon, they sure were, Definitely. Mama. They And on sure behalf were. of a grateful nation, I salute you now, and I look forward to having you at the academy soon to talk to the kids out there at our Yundum complex. So good luck in your future endeavor, and thank you for everything you've done for our nation. We are Thank all you. cheering for you. Thank you so much. Thank you, Uncle. Thank you very much. I appreciate everything. Thank you so much, Tijan. Like I said, today our guest, our special guest, is a Gambian legend. I always say that we have to celebrate our legends, and of course, he is one of them. And today I am talking to Pa Modou Jagne, otherwise known as Nda. Pa Modou was born and raised in the capital city of the Gambia, Banjul. At the age of 2, Pa Modou lost his mom. Together with his elder brother, Demba Jagne, they lived with their grandmother, who took responsibility of bringing them up and became their heroine. Nda attended Roman Primary School up to the 6th grade. He proceeded to the prestigious Gambia Methodist Academy for his junior secondary education and later to St. Augustine's High School for his senior secondary education. As a student, he was actively involved in school sports, particularly football. So this has been something that is not new to Nda. He represented his school in many tournaments and was the captain of both his junior and high school football teams. As a soccer athlete, he was offered a football scholarship at Wellesley College in North Carolina, but he declined to represent the country, the Gambia, in the FIFA Under-17 in Peru in 2005. Nda's professional career started with El Miniti Football Club, a Nawetan team, which molded him into the footballer he is today. Then briefly at Gamtel Football Club and Gambia Ports Authority. During the FIFA Under-17 tournament, he was scouted by a Swiss second division club called FC Will, where he played for a year and moved to FC St. Gallen, a team in First Division Super League, where he plied his trade for 3 years before moving to FC Soin. In Soin, Pa and his teammates were Swiss Cup champions in 2015. And of course, he was also unqualified for the UEFA European League. In 2016, Pa Modou Jagne was awarded as one of the best 11 players dream team of the Swiss Super League by the Swiss Football League Association's awards night. Pa Modou signed a 2-year contract with FC Zurich in the summer of 2017 and also won the Swiss Cup and played in the Europa League with FC Sion. He later extended his contract with the FC Zurich until 2020. Pa Modou now plays for FC Con. I hope I'm pronouncing it right, Pa Modou. Nda also represented the Gambia at all levels from under-17 to the super national team, the Scorpions, where he was captained for the past years. Pa knows the pains of growing up, of course, without his mother, to guide and protect him and to show him unconditional love. And that is what he definitely gives to other children through his foundation and through, of course, his own wife. I'm one of the greatest fans of their relationship, mashallah. Together with his wife, they dedicated most of their time to also helping individuals. He's committed to raising resources to support maternal health in the Gambia in memory of his mother and all mothers around the world who lost their lives due to pregnancy and childbirth complications. He also believes in the ideals of scholar athletes, which is why the foundation also does football clinics where he trains the kids and also encourages them to work hard in school. He wants young people to believe that they will succeed if only they believe in their dreams, whilst combining discipline with hard work. Of course, like I said, Pa is married to Ndeye Mariam Jobe. They were married in 2010 and currently have a daughter who's 10 years old and a son, Mohammed, who is 7. This is, of course, a brief summary of who Nda is. And of course, I went to get into it. Nda tey dama fa ne dañ war a làkka olof ndax ñi ñoo déglu làkka dinañ dugal English bi waaye tamit bëgg naa ñu làkka olof bi làkka soose bi làkka yëpp tey because the fans they come from all around the world and they're watching you. Ndaa li ma laa njëkk a wax laaj rek tey mooy gannaaw biñ la waxee tey fanaa dégg nga li Tijaan Massaane Cissé wax dégg nga itamit the introduction li ma gën a marqué si yow Ndaa mooy li nga xam ne mooy discipline te ñëpp di ko wax mooy yar
ñëpp xamee la ko ñëpp gisee la ko te nga jëfee ko itamit di ma bëgg a xam rek ndaa first of all lan moo tax suñ ne ndaa ekkatiwut boppam ndaa am na yar lan moo waral loolu. Mama jërëjëf maa ngi laa wax jërëjëf yow ak suma oncle suma papa Tidiane maa ngi ko wax jërëjëf si lu mu wax si man noonu yëpp waaw moom dafa baax rek waaye ñun moom fu ñu gaay di àggale nii sax àggaguñ foofu waaye maa ngi ko wax jërëjëf yow tamit waaw man first of all nga man moom suma maam moo ma yar. waaw so moom. waaye ñi maam dee yar man ñi ma si xam yëpp dañ dee réew amuñ benn yar. waaw man moom man fayen laa juddoo foofu laa yaroo waaw te ñun ku xam fayen xam nañ ñu si affaire yi diine l'islam waaw so te man foofu la suma maam foofu la may yaree so te yar ma yar bu xam ne ni yar bu baax la. waaw te moo tax it man ma mel ni moom doomam yi sax ñëpp ku leen xam nañ ne si yar lañ juddoo so man loolu fa naa ne ni dama si sant yàlla bu baax di ko ñaanal moom fu mu nekk noonu ak mboolem ñu fattida yàlla xaaral leen si àjjana yu gën a kawe. amin allahumma amin ndaa tey dama bëgga parce que yow lu bari si li nga def bokk na si di dimbale xale yi di social work that you do sa foundation beeg yëpp tey bu la xale yi di déglu tey fii nii on Linguère Post lan nga leen a wax si gëm seen boppa bugga bokk ci football. waaw li ma leen a wax rek mooy force li ma njëkk a wax rek mooy discipline parce que discipline moom rek mun na laa yaaxal lu bari si nekkul si sport bi sa wat si life bi so lu ma leen a njëkk a wax mooy nañ am discipline ñu respect seen coach si seen kilifa yi njëkka bala ñoo génn si biti so loolu xam naa ne suñ ko defee luñ bugga dinañ ko am ba pare ñu hard working ba pare nekk ñoo xam ne dañ determine ba pare gëm seen boppa parce que li nga def tamit foog nga gëm ko waaw soo gëmee ne yow bugga nga nekk dara si àdduna bi nii foog naa ne nii soo ko gëmee yàlla dina la si jàppale pour ñu mu gis ne nii nekk nga loolu noonu so man li ma la rek nañ liggéey am discipline ba pare gëm seen boppa. ndaa dañ la dee gis tamit lu bari si through sa foundation bi yaa Ndeye Mariam ngeen a def lu bari si li nga xam ne mooy maternal mortality definitely mu nekk loo xam ne itamit gis naa ne lu jege sa xol bi la ngir wax nañ ma si bi ma laajte sa ay mbir gestu sa ay mbir ne sa yaay si loolu moo tax mu génn àdduna ñu ko ñaanal yal na suuf oyof si kawam yàlla may ko jannatul firdaws ndaa yow loolu ba léegi lan la def si yow as a child growing up without a mother and lu tax nga jàppane xëy na yow boo jàppee ñeneen jàppa itamit dinañ mun a am a solution to li nga xam ne mooy jigéen yi dee su ñooy matu wala di wasin Gambia comme ni nga ko waxee. waaw man bu juddu na fekk suma moo amee ñaari suma yaay mu gaañu wante tamit jooyuma yaay tamit parce que suma maam taxawu na ma nu yaay di war a taxawoo doomam waaw te loolu noonu maa ngi ko see gërëm di ko ñaanal ak doomam yi ñëpp ñoo xam ne ni jàpp nañ ci suma oncle yi ñëpp ku mel ni Ismaila Gileen moom tamit dinaa ko se bak si moom tamit ku sonoon la si man ak man ma suma brother bi yëpp so ñooñu ñëpp ñu ngi leen di sant di leen ñaanal ñoom tamit waaw parce que yore xale ba maga loolu tamit nekk loo xam ne lu yomba la waaw c'est te ñoom taxawu nañ taxawu yaay waaw gis nañ ne ni suma yaay su fi nekkoon lu mu doon war a def yëpp ñoom dinañ ko def te ñoom def nañ loolu noonu so loolu moom sant yàlla la waaw man affaire yi nii soo gisee ne nii moom comme noo ko waxee rek suma yaay moom moo tax wante balaa loolu noonu
suma jabar bu mu amee suñ first doom ñu gis naka la ting si yombe fii nii amuñ si benn problème so bu si lañ ne nii daal back home nit ñi ñu ngi sonna si loolu noonu loo xam ne nii waruñ si war a di ñàkk seen bakken si jigéen ñi waruñ di ñàkk seen bakken si loolu noonu buñ xoolee fii situation bi naka la mel ñu ne nii foog ñu def loo xam ne ni ñun tamit dinañ dimbale back home so even koo xam ne nii sax suñ dimbalee benn nit sax mu ñu save life am sax ñun loolu ndam bu mag la si ñun so ñu ne dinañ taxawal foundation bi pour jàppa si suñ jàppee tamit ñeneen ak ñeneen mun nañoo ñëw tamit ñu jàppa si parce que doole comme niñ ko dee waxee rek soo leen bokkee rek mooy doole so loolu moo tax ñun ñu gën a taxawal loolu noonu. Pa Modou ñu gis ne emuloo itamit rek si foundation bi time di AFCON gis nañ xale yi génn from coach team bi nga xam ne itamit wax nañ ñu ne da nga dee volunteer sa time in Switzerland di jàppale xale yooyu noonu di leen coach ñoom itamit ñu génn si di la wish good luck si li nga xam ne mooy football mooy game bi ngeen waroon a am match bi ngeen waroon a am mu doon loo xam ne itamit ñu bare ko rafetlu si li nga xam ne mooy li nga def parce que kenn xamu ko woon ba bi xale yooyu génnee vidéo di la wish good luck pour sa game bi ma bëgg laa laaj lan moo la dee inspire si li nga xam ne mooy di jàppale ak di volunteer sa time because am na ñoo xam ne itamit defuñ ko munoon nañ ko def waaye defuñ ko. waaw xam nga man dañ ma jàppale ba fu ma toll nii ma toll fi so moo tax it man tamit dama dee bëgg a di jàppale xale yi parce que xale yi ñoom ñooy nekk magi ëllëg yi soo jàppale wute xale yi nii ëllëg dañ na luy bëggoon a doom duñ ko mën a doom so moo tax man ma dee jàppale xale yi bu baax pour gis ne nii comme man niñ ma jàppale woon man tamit ma jàppale ko xale yi mënuma jox ñëpp loo xam ne ni lu ma am la wante si suma doole lu ma mun ak loo xam ne ni am naa si expérience mun naa koo joxe ma génn a dimbale si nit ñi ba pare man tamit maa ngi def suma coaching course so loo xam ne la li tamit lu ma buggaal ëllëg so tamit foog ma door si grassroots bi génn a dimbale xale yi amaale si expérience man tamit so loolu moo tax wante man moom dama dee bugg a torop di dimbale xale yi di give back to xale yi parce que ñoom ñooy magi ëllëg yi. Definitely maa ngi am fii ak man Essa xaw ma ne Essa dina bëgg a dugga laajte question because bëgga nguma dugga si li nga xam ne mooyangum AFCON bi boobu dama bëgg a xaar coaching di nga wax ni tamit dinañ ci waxtaan bu baax a baax waaye Essa ndax am nga any questions balaa ñoo continuer. jërëjëf ndax Essa man maa ndaa ñoo yarondoor yes definitely waaw ñun ñoo jógee afdaay si parc bi foofu noonu so xam naa ndaa bu baax a baax booy ndaa jërëjëf ana di la congratulate rek thank you gàcce ngalaama jërëjëf sigil nga Gambia sigil nga waa afdaay jërëjëf waaw ñun ñëpp kontaan nañ ci yow foog naa ne man li ma bëggoon a ask question bi dafa mel ni yow danga ci dugg tuuti rek léegi nii because ma ngi la senoon sa Instagram di la laaj ndax xam nga di nga bëgg a pursue coaching career because man I believe ne suñ football yi dëkk bi future bi yéen seen loxo la war a nekk because you have gone through all the ranks and then you see the struggles lan la gaay dee def naka ngeen dee sonee and then so yow seen maas gi yéen ñi nga xam ne yéen jaar ngeen foofu noonu suñ demee ba mun leen a jox dëkk bi ne leen acca leen yóbbu leen léegi team bi well ñu seet comme les suñ next door neighbor si Sénégal what they did for Aliou Cissé yow tamit I believe ne you can achieve more what Aliou Cissé achieve al Sénégal because yow yóbbu nga Gambia fuñ musuta dem fi mu nekk nii and I believe ne am nga ambition bi and then you can aim higher pour yóbbu Gambia feneen to the next level as a coach so loolu laa la doon laaj ndax yaa ngi ko considéré di ko xalaat pour mu nekk si rek waaye xaw nga seen laal tuuti rek. waaw man doon naa di def suma coaching course bi bu yàgga so naa ne couple of months yi ñëw nii dinaa door suma UEFA bi
already parce que dem naa sama C bi def naa C plus bi so léegi maa ngi ñëw pour door si sama UEFA C bi so loo xam ne la ni tamit moom bëgg naa ko trop pour am diplôme bi def ko mën a ñëw baak dimbale dëkk bi incha allah. That's great. So loolu moom dal na xel. Wow. Yeah, thank you. Wow. No, bi ma xamee ne yaa ngi ñëw si interview bi ma ne dama just wàcce ni ma ne xaaral ma ñëw dugg foog ma post loolu noonu because xam naa ne yaa ngi loos te yaa ngi busy so xaaral ma bàyyi waat na moom am na yum la bëgg a laaj yu bari yoo xam ne nii Gambian yaa ngi eager to know. dëgg la thank you dëgg la waay wow. Definitely and li ma bëgg a continuer rek fii a question si bëgg naa la laaj itamit bi nga door sa football career in Gambia nekkoon na loo xam ne itamit play nga Ports Authority Gamtel ak yooyu noonu yëpp ba bañ la scout waaye the conditions of Gambian football in terms of scouting ak fi mu nekk nii pour suñ players yi di génn di play in the big leagues etc lan nga fa ne loolu mooy problème bi ba nga xam ne ba léegi we have very good talented players boo leen gisee for example time AFCON bi ku mel ni Cameroon seen hitman bi nga xam ne ñëpp dañ dee wax ne game bu nekk mu score for 45 minutes suñ defenders yi mun koo jàppa suñ team bi téye ko ba nga xam ne mënut a gis post loolu is an achievement of its own boo ko seetloo si li ngeen def si ndam bi ngeen def waaye itamit jaloore bi ngeen def at AFCON waaye lan nga foog ne moo tax ba léegi Gambian players yi European League bi nekk na loo xam ne ba léegi mënagut a ñëw daal. waaw foog naa ne ni am nañ si improvement soo bàyyi xel ñun Gambia before dang daan compter professionnel si yoo xam ne ñoo fa daan nekk the likes of Jato Ibu Sila ñoom Idi si national team bi ñoom Aziz dang daan compter ñoom ñoo fa nekkoon wante soo bàyyi xel depuis time yi under 17 bi 2005 bu ko gaay winee after ñu dem ci World Cup bi Brazil da nga gis ne things si la doo di change yaa ngi gis scouts yi ñu ngi ñëw bu baax ñu ngi jël players yi ñu ngi dem léegi fu mu nekk nii dafa yokk bu baax yaa ngi gis ne Gambia every time yaa ngi gis ne ni am na player yu génn dem nañ sign nañ outside professional loolu am nañ ci improvement bu baax si loolu noonu te foog naa ne comme tournament daf dee nekk loo xam ne nii daf dee tax scouts di ñëw so foog naa ne ñun right now nii buñ jógee si African Cup bi nii dinañ dégg ne nii scouts yu bari ñu ngi ñëw Gambia because of wóol bi gën na ñoo xam Gambia so loolu tamit daf dee dimbale so moo tax ne ñun fu mu nekk nii nañ war a nekk loo xam ne every year war nañ di qualify si tournament si nii because of dafa dimbale xale yuy ñëw wante tamit ñun back home dañ war a dem si grassroots bi dañu war a gën a liggéey si grassroots bi ba pare dañu war a defar suñ parks si it's high time ñu am parks yoo xam ne nii dafa baax waaw cité bu nekk war nañoo am foofu noonu standard park boo xam ne nii xale yi dinañ war a dem di play foofu noonu parce que loolu moom moo ñoo mën a dimbale waaw suñ amutee parks nii dafa very difficult pour ñuy mën a gis suñ talent si because of den xale yi fan la ñoo dem di play si mbedda yi la ñoo dem di am play wala duñ play wala ñu dem seeti leneen li ñoo dem because of parks amul te recently gis nañ loolu noonu ñoo xam ne ni amuñ parks si fu ñoo play te loolu baaxul si develop bi suñ football suñ sport in general so foog naa ne loolu noonu government bi ak ñoo xam ne ñoo amee wàllum sport bi war nañ see xoolaat bu baax a baax gis ne ni am nañ very good parks yoo xam ne ni they are standard parks loolu suñ ko amee rek dinañu dimbale bu baax parce que ñun am nañ talent ñu ngi foofu noonu very good players lañ am wante foog ñu am fan la ñoo play ñu mën a wane seen boppa suñ amutee loolu noonu rek dafa very difficult. Definitely li ma bëgg a laajte itamit parce que duga nga si léegi mooy di football infrastructure ndaa am na problème bu bari Gambia
am na si weekend bi rek o si biir week bi ñu doon wax ne dafa am yenn scouts suñ bëggoon a ñëw pour seetaan suñ league games yi nga xam ne ñoo doon am waaye unfortunately stadium bi am problème ñu cancel games yooyu noonu mu doon loo xam ne itamit du develop football kanam yow su fekkee ne tey da nga doon advice di federation di advice Gambia government lan mooy doon sa xalaat si loolu nga xam ne xëy na tey nekk na miss opportunity pour footballers yu bari nekk on the ground foofu noonu. waaw dama bantuwaat li ma wax rek. mooy ñu defar parks. dañ war a defar parks because of league bi waruñoo am benn park rek benn stadium rek foo xam ne ni foofu lañ war a di play. loolu waruñ ko am war nañoo am so many parks yoo xam ne ni league bi war nañ di play foofu noonu suñoo play league match rek bés bi rek war nañoo mën a play ñetti different matches yoo xam ne ni mu ngi daw at the same time waaye soo amul parks yooyu noonu loolu du mën a dem so government bi war nañoo work on si loolu noonu bu baax a baax ñoom ak GFF bi ñu make sure ne ni sampa nañ parks yi defar nañ parks yi mu nekk standard parce que loolu lañ soxla loolu lañ soxla pour xale yi mën a play loolu dafa ñaaw scouts yi ñëw pour ñëw seetaan si amuñ game si ñu cancel leen so loolu it doesn't tell well ak yooyu noonu so waaye foog naa ne nii ñoom gis nañ loolu noonu xam nañ ko te dinañ si liggéey bu baax. ndax bëgg naa laa laaj itamit lan lañ mun a def pour attract ñi nga xam ne xëj na ñooy foreign players yi nga xam ne footballers yoo xam ne xëj na am nañ Gambian heritage gis nañ Bamba Dieng Sénégal teammate am bi si AFCON bi la jotee Sénégalese nationalité am dem playal Sénégal and gis nañ itamit ñi nga xam ne ñu ngi si Sénégalese team bi ñoo xam ne ñu ngi leen just scout newly waaye ñun Gambian xëj na Gambian yi nga xam ne am nañ Gambian heritage naka lañ leen a nekk abroad di play sax xëj na nekk si league si di play xam naa si comme xale bu mel ni Baro in ki nekk Angleterre ak ñeneen ak ñeneen naka la ñoo def pour mun a attract leen pour ñu ñëw di playal team bi di playal national team bi. waaw xam nga ñun national team players yi dañ leen war a value bu baax a baax because of ñun dañ soxla loo xam ne ni foog suñoo génn pour dem di xeexal suñ dëgga dañ war a feel comfortable si national team bi loo xam ne ni luñ deserve la rek dañ ko war a am dañ war a make sure ne national team players yi ñu ngi comfortable because of am na yenn yoo xam ne ni suñ ko gisee ak yooyu noonu du tell well but xam naa ne nii moom fédération bi ñoom ñu ngi liggéey si loolu because of soo xoolee léegi ñaar players yoo xam ne nii ñu ngi leen mën a convaincre ñu ñëw players si dëkk bi dafa bari so loolu wan na ne nii they are doing a good job pour indi players yooyu noonu ñu ñëw recently gis nañ ñoom Seydi Ganko ak yooyu noonu yëpp so foog naa ne ni ñoom ñu ngi si right track pour di indi players yooyu noonu so man li ma leen a wax ñu gën a yokkal li ñoo def gis ne ni moom ñeneen ñi ñëpp dinañ mën a ñëw because of am nañ ñu bari ñoo xam ne ni ñu ngi si outside bi ñoo xam ne mën nañoo playal si Gambia so te AFCON bii nii jógee nii lii nii dafa yokkaloo dafa gën a yombal liggéey bi because of suñ gis ñun players yi ñëpp lii lañ dee bugga di play si tournament si big tournament yi ne ku nekk bugga nga play sa dëkk si big tournament yi ne so suñ gisee ne Gambia mu ngi qualify every time si AFCON bi loolu dafa gën a easy liggéey bi pour ñoom ñu gën a ñëw pour play si dëkk bi so foog naa ne nii ñu players yu fi nekk léegi nekk nii they have a big task boo xam ne nii every year dañu war a di qualify si AFCON bi incha allah. Definitely ndaa dinañ ñëw si retirement bi parce que boobu moom waxtaan yi boppam la waaye bëgg naa ñu waxtaan am na observers yu bari ñoo xam ne itamit fault nañ di national team and the federation si lack of man management bi mooy si li nga doon wax ni lack of team management bi ñëpp xam nañ ne football moom booy demal sa réew sacrifice nga dee def pour sa réew waaye itamit sacrifice war naa ànd ak conditions yu baax war naa ànd ak lépp loo xam ne itamit yelloo ngeen jot ko si waxtoom war naa ànd itamit ak logistics yu correct ak yeneen ak yeneen te loolu wax dëgg neex yàlla xaw naa manqué tuuti si fédération bi
yow tey ndax ni nga xam nañ ne bàyyi nga fi mu nekk ni retire nga as the captain of the team te loolu dinañ la bëgg a laaj reason si afterwards waaye ndax di nga open si nekk serve as a liaison si between players yi ak li nga xam ne mooy management bi GFF and the government to ensure a smooth relationship because gisoon nañ players yi xawoon nañ ñoom nit ñi tàng nañ waaye yaa ngi desoon gannaaw mu gën a rafet parce que mënoon naa gën a ñaaw ni mu doon demee so li ma laa laaj mooy ndax di nga ba léegi bugg a pour at least dimbale si side boobu noonu nekkal serve as liaison boo xam ne di nga mun a jàppale si logistics yi bu baax a baax a baax pour players yi parce que players yu kontaan players yu am yépp luñ soxla players yu comfortable wax dëgg neex yàlla ñooñu tamit dinañ gën a mun a xarel seen réew si kaw field bi. waaw xam nga first thing ñun foog xam ne ñun yeneen big dëkk yi nii yëpp resources yu gaay am ñun amuñ loolu noonu. ñun soo ñu bëggee compare comme ay Sénégal Egypte ak yeneen big countries yi ñun àggaaguñ foofu noonu. because of ñooñu noonu ñooñu ëpp resources bu baax so foog ñu xam loolu noonu force ni ñun bëgg nañ ñoom bëgg nañ ko sax bëgg nañoo def loolu noonu waaye xëy na amuñ ko wante ñu ngi try di change man yàgg naa si national team bi improvement bu ma gis si fédération bi ni musutoon a am because of ñun soo xoolee lan lañ daan am si match bonus ak camping soo ko compare léegi nii is way dafa over different bi dafa over mag so dëgga si side boobu noonu they are doing well ak yooyu noonu you know so ba pare da ngaa gis ne ni tamit suñ xaalis yi yu ñu gaay dee am ameel yëpp dañu dee fay léegi fu mu nekk ni on time xam nga loolu so there is a big improvement si side boobu noonu wante foog ñu gën a yokkal li ñoo def ak yooyu noonu parce que players yi ñun lu ñu bugga rek mooy loo xam ne ni daf ñoo motivate ak yooyu noonu soo ñu waxee ñun lu ñoo bugga rek mooy soo ñu waxee ne white la is white nga wax ñu ne black la is black that's it ñun loolu noonu rek lañ bugga suñ ñëwee si question bi nga ma laajte man foog naa ne nii moom ñu bari xam nañ dama bugga suma dëkka so anything loo xam ne nii lu ma gis ne nii pour luy jëmale dëkk bi la rek man dama see taxaw pour gis ne nii loolu noonu dem na wante fu mu nekk nii man doors yëpp they are very open na bunta yëpp pour luñ bëgg ak yooyu noonu but right now tamit dama concentrate si suma club ba pare continuer di def suma bàccin bi ak yooyu noonu other things yoo xam ne nii tamit moom bëgg nañ ko suma amee time bi at this time dinaa ñëw in ma dimbale leen si ak yooyu noonu man moom am open pour dimbale li nga wax ni yëpp pour dimbale si gis ne nii team bi mu ngi dem kanam dëkk baa ngi dem kanam si loolu noonu. Definitely ndax fi mu nekk nii retire nga join nga li nga xam ne mooy di prestigious veterans of the national team mooy ñi nga xam ne retire nañ definitely nekk veteran su ma ne boobu xam nga club football moom mu ngi continuer waaye at international level boobu moom retire nga fi mu nekk nii te definitely groupe boobu itamit di veterans si Gambia bi ñoom itamit nekk nañ groupe boo xam ne groupe bu am solo la te war nañu leen di gën a utilize seen talent seen expertise ak yooyu so yow su fekkoon ne again yaa ngi waxtaan ak GFF wala yaa ngi doon waxtaan ak ministre bi muy Gambia government pour xool lan mooy conditions yi nga xam ne moom nga foog ne tey veterans yi war noon nañ leen see teg gis nañ Sénégal again ñoom Alaaj Diouf yëpp kii di coach Cissé indi na leen boole leen si boppam ñoom ñëpp ñu nekk ay mentor pour team bi ak yooyu noonu mentor pour boys yi te ñun suñ veterans yi ku si mel ni ñoom Aziz Koor Messi ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp ñu ngi fi ba léegi macha allah waaye xëy na utilisation bi wala niñ leen war a user des na si li nga xam ne mooy football level bi yow lan mooy ci sa xalaat. waaw man lu nekk moom waxtaan la rek lu nekk waxtaan la so foog naa ne nii moom ñoom ñëpp war nañoo ñëw together ñu toog ñu waxtaan ñu seet solution te suñu waxtaanee rek dinañ am solution so man foog naa ne nii moom ñoom ñaari parti yëpp war nañoo ñëw together daal ñu toog ñu waxtaan seet lan mooy di interest pour dëkk bi team bi
ñu seet ci loolu noonu ñu dem ko ñu def loolu noonu buñ seet anything so nañ seet lan mooy di interest pour team bi gis ne dëkk bi mu ngi dem kanam si sport bi rek ñu def loolu noonu. Definitely ndaa bëgg naa itamit ñu dugga tuuti rek si question and answer bu gaaw rek because dama bëgg rek pour laajte xam gis nañ ne ndaa lifin la woon attaque la woon all of a sudden mu switch to defense. waaw léegi bëgg naa la laaj loolu naka la ñëwee parce que man dama dee gis ne footballers yi ñu bari duñ dee flexible noonu waaye ndaa yow lu xew foofu naka la demee. waaw xam nga man dinaa daan bu ma nekk Gambie sax Gamtel bu ma fa nekk sax play naa fa defense because of man dama amoon speed am power so dama dee mun a dem di ñëw wante man li ma gënoon a bëgg mooy strike te loolu ba léegi nii am na si koo xam ne nii du ko dee neex su gisee ma dee play foofu noonu mooy suma mentor Kaba Cissé parce que moom ma def li ma nem si football yëpp moom gannaaw yàlla moom la so moom ba léegi nii du dee bëgg loolu du dee kontaan si loolu par loolu la dogal waaye soo gisee ma suma defense nekk si defense mu ceeñ mooy dama daan ñëw si national team bi te su ma ñëwee foofu noonu dama dee play left midfield wala strike te foofu time boobu noonu ñu ngi amee strikers yu baax ak midfield bi te position bu ma play Ibou Sila foofu la doon play te moom moo nekkoon captain bi so dama daan su ma ñëwee tamit dama dee ñëw toog si bench bi wala duma dee bokk si team bi ma nekk si stand si so suñ club lii nii bi coach bi moom moo ma musa laajte su ma demee si national team bi lan laa dee play ma ne ko ni left defense laa dee play foofu noonu mu ne ma ni ndax mun naa play foofu ma ne ko waa ma ne ko foofu laa dee play because of captain bi moo dee play suma position so duma dee mën a am time pour play mu ne ma ne oh really ma ne ko nii waaw so noonu la ma dooree di ma play si defense bi waaye dangaa gis ne ni si national team bi sax Paul Put moom moo ma njëkk a defu because of dañ ko wax nañ ko ne ko man mun naa play defense so benn time passé okuya bi moo am ñaari yellow card so man dama am pour step up ma play si match boobu noonu and I played very good ma am the best game fanaa match boobu man maa woon man of the match against Algeria so then since then no national team bi ma door di play foofu noonu waaye suma club level then coach bi mu ne ma ok dina ma try training mu xool so training mu try ma foofu noonu benn training mu gis naka laa fa play mu ne ma ni yow fu mu nekk nii training defend rek nga play avant nga play so benn time su dee play time boobu yëpp nekkuma woon di play sa ligue bi dama dee nekk si bench bi wante da nga gis ne offense la ma dee yóbbu so benn time suñ defender bi left defender bi mu am 4 yellow card moom he was suspended then man ma play match boobu noonu so bu ma play then since then ma nekk di play moom ma jël place am moom nekkaatu di play since then si laa doon na di play fii ni in Switzerland ma nekk di play left defense. ok mu ngo parce que boobu moom jaaxaloon na sa fans yu bari tey nga boo doon xool tey lan ngay mën a wax ne mooy one of your best games boo doon xool tey sa career whether international or at club level lan ngay mën a wax ne bii moom moment bii nii si suma career was one of my best games yi nga xam ne am naa ko. waaw am naa so many good memories best games yi ma play si club ak national team bi yëpp wante benn bu ma si memory boo xam ne nii duma ko musa fàtte rek mooy buñ first time ñu qualify si AFCON bi boobu duma musa fàtte loolu noonu because of ñun Gambian yëpp ku nekk jooy na pour qualify si ñem biir yi dooree ko foofu noonu ñëw besi ñun so it was very long pour ñun ñëpp ñu toog di xaar loolu noonu so yow ma bokk si loolu part boobu noonu si place yu ko qualify loo dëkk bi loolu duma ko musa fàtte ak time bu ma fekk boo xam ne tamit yëpp aw ma woon team ak yooyu noonu
you know, so ma ñëw pour pilal dëkk bi noonu sacrifice loolu noonu yëpp so loolu noonu moom memory boobu noonu moom duma ko mus a fàtte ak first time nga génn AFCON bi di lead team bi génn loolu you know loolu doo mus a fàtte loolu noonu you know so boobu bëgg naa la seen laaj ndax nervous woon nga ndaa bi nga génnee taxaw sa first match yaa ngi captain AFCON at international level aduna si yëpp di la xool parce que wax dëgg ne yàlla aduna si yëpp ngeen def Gambia fi mu toll nii sa first official game bi nga taxaw ndax nervous woon nga bi nga génnee well duma wax ne ni nervous woon naa because man dama amoon emotion rek ba pare dama kontaanoon you know di génn you know gis ne suñ dëkka loo xam ne ñun dañ ko yaakaaree you know comme ni ma ko waxee depuis ñoo xam ne nii ñem time biir you know ñu ngi yaakaaree loolu amuñ ko man ma bokk si ñu njëkkaa génn gis ne ni ñu ngi sing national anthem bi pour suñ dëkka si tournament bi nga xam ne nii ñun africains yi ñëpp loolu lañ dee gën a proud you know so loolu dafa nekkoon loo xam ne nii dama kontaan tamit maa ngi amoon émotion yoo xam ne nii tamit you know wante wanewu ma koon waaye suma biir xol you know maa ngi doon jooy tamit you know gis ne ni bokk na yàlla dimbale nekku suma mun nekkul ñun suñ mun wante ñun la yàlla dimbale ñun la dimbale ñun ñoo njëkkaa génna pour represent dëkk bi si AFCON boobu noonu definitely yeah definitely mu doon loo xam ne la aduna si waxuma la Gambia rek de waaye aduna si yëpp a leen celebrate parce que kenn expecté toon seen début ngeen def jaloore bi nga xam ne moom ngeen def ku mel ni di former footballer Samba moom génnoon na sax wax mu ne seen team bi ay legends ngeen because tey fi ngeen yóbbu turi Gambia ak li ngeen def definitely musuta am si history Gambia kon loolu yéen bind ngeen history ba pare mu am itamit coach Pa Samba Jaw bi ma ko ne dama laa interview tey mu send a personal message boo xam ne bëgg naa la ko riidal mu ne when Gambian football is discussed this is from Pa Samba Jaw and I'm quoting verbatim so just in case you're watching Pa Samba Jaw's message to Pa Modou Jagne when Gambian football is discussed especially the captaincy, minds, especially nostalgic minds, will reminisce the likes of Star Jallo, Sering Sehu Sar, Father Laos, Sangdong, Solfai, and others. But you, my friend, Pa Modou Jagne, are in a league of your own for having achieved for our nation what no other captain has been able to do. We are grateful for your leadership and commitment to our country. Your exemplary career as a national team player is only rivaled by a few. As a football enthusiast and staunch supporter of the Scorpions, I say ngache galama to you and your colleagues, and a grateful nation is in debt to you. Lii mooy message boo xam ne kii di Pa Samba Jaw di coach yónnee na la ko fii Pa Modou mu doon loo xam ne itamit ñu ne naka lañ ko dee waxee esa naka lañ ko dee waxee yónnee lan la axala su ma ko waxutee mu doy waar. waaw yóbbante moom aaxala foog nga àggali ko waaye mama dama bëgg a saay naka la tuddaati ndaa mu wax leen lu tax mu bàyyi strike Batistuta maa daan strike so moom moo daan di bi ma starté di strike ab days si la doo dem si defense bi boy no boy es boobu nañ bàyyi ak boobu non moom koy strike la woo strike bu baax la woon de ok yes moom strike bu baax la woon dinañ dina dugg si AFCON bi because dama bëgg boobu ñu mujjee ko waaye boo doon seet itamit sa carrière waaw ma wax tuuti rek si coach di ko wax jërëjëf si message bi moom dafa baax rek moom ku baax la because of moom dañ dee diisoo ak yooyu noonu waaw te daf ma lay jox advice yu baax ak yooyu noonu waaw maa ngi ko wax jërëjëf wante ñun moom ñun dañ ñëw affaire si dafa yóbbu because of ñum tudda ñu ñëpp capitaine ñum tudda ñu noonu ñëpp ñoom ñoo ñu defaral everything waaw ñoom ñoo lii foundation bi ñoom ñoo ñëw ñu tabax ñun dañ ñëw rek tegu si yoon bi rek daw dem
so ñooñu lañ war a wax jaaraama jërë ngeen jëf waaw ñooñu noonu ñu waay bii day wax dëgg neex yàlla nag comme ñu ko waxee yàlla yéen la ko jagleel mu faat nag jagleel la waaw yàlla moom ñun la ko jagleel wante ñoom tamit ñoom dañ def de waaw su du toon ñoom ñun fuñ aaga nii duñ fa mun a aaga de parce que ñoom ñoo lii foundation bi so fu nekk nii ñooñu tam foog ñu gërëm leen wante ñun nekkuñ woon di bés mun naa ni ñoom capitaine yooyu noonu yëpp soo xoolee si football ñooma luñ def man defuma ko sax ñooma daxa football wante man la yàlla wërsëgal rek man ma njëkkaa nekk capitaine bu win la Gambia foofu noonu so waaye ñooñu noonu moom macha allah man Sol Faye dama daan look up to moom because of moom suma oncle la ñun ñoo nekk benn kër da nga am suñu néeg nga am gaay seen néeg so moom yeah mu ngoog macha allah ndaa soo doon xool itamit si sa carrière tey lan ngay wax ne mooy sa worst game boo xam ne itamit doo ko musa fàtte si sa àdduna mun naa ne ni am na final bu ma play Sion against Basel dañ play final gaay win ñu te first goal bi si through suma mistake dama slip then si la gaay jëlee ball bi ñu score ñu so boobu noonu moom one of my worst game moom duma ko musa fàtte definitely boy xool itamit ndaa si sa carrière te boobu suma jabar mu ngi ñëw si stadium bi di seetaan so loolu moo si dina gën a yii ma moom neex waa xam naa ne neexal na la nag dalal la parce que moom nit ku dal la waaw non moom kay moom after moom kay moom lu nekk moom def na ko wante soo xoolee yooyu noonu ne sa jabar mu ngi ñëw toog si pavilion bi foofu noonu nga def mistake yooyu noonu te play nga final yeneen final yoo xam ne nii xam nga gisuloo ko ba waaye bii moom ba du nekk ko xool rek tamit rek xam nga rek di ko yëpp mun naa nekk pavilion bi ba daanu ma ne ko yëpp mun naa nekk de day Mariam yow daal final daal day toog fu sori fu mu la mun ta gisee waaw moom daal loolu la war a def léegi daal soo doon xool itamit European football clubs yi nga xam ne ñu ngi play European League beeg yooyu noonu ban team mooy nekk team boo xam ne definitely si sa dream bëggoon nga at least pour playal leen wala amoon nga di ambition ne ñii moom or di hope ne ñii moom bëgg naa leen a playal man am a fan of Real Madrid wante I'm a fan of Dortmund also so suma dream on na torop pour playal Dortmund because of bi ma ñëwee Switzerland li ma doon dream yëpp mooy pour play si Bundesliga bi loolu moom bëggoon naa ko torop te bëggoon naa playal Dortmund parce que seen stadium nu mel fancy so bëggoon naa benn bés pour playal gaay ndaal ta jëluloo suma team Arsenal nga ñëw Europe Arsenal man duma leen support Arsenal moom duma leen dee support Arsenal moom kay ndaa rus ma si sa seet ma si man England Tottenham nekk suma team mu ngoog yow yaaxa nga yëpp esa wax ko ne fii nag moom Arsenal la fiy dox fii Arsenal la non ma Arsenal man esa Man United non Barcelona la boy yéen Barça English League bi nag no English League bi man post mode laa daan support nekkatuñ ko léegi esa yow na da nga yàgga esa bàyyil ma boy fala dëkka foofu suma dëkka moo tax ku nekk fi nga dëkka rek nga far loolu moom dëgg la de waay mama am na kii naka ndaa yaa ngi doon laal si comme infrastructure bi mama yow probably xam nga léegi sax naka la yëfi infrastructure Gambia football bi fu ma tollu understand nga I think ne it is high time ñu put pressure on the authorities ñi nga xam ne ñoo amee football bi dégg naa yaa ngi ko doon wax pour ñu dimbale ñu jéem a fi mu nekk nii I know ne it might be too late waaye understand naa ne FIFA suñ stadium bi dafa fail FIFA inspection bi
tey am na article bu ma doon read fee na there are about 14 stadiums yi nga xam ne in Africa CAF dañ leen ban pour ñu host international matches waaye goma ne CAF demaguñ Gambia pour def seen inspection bi foofu noonu right now waaye most likely suñ fa demee the state of the stadium bi I don't think ne dina war a pass inspection up to standard pour luñ di so fi mu nekk nii I think it is an emergency pour ñu mun a génnee some resources ñu rénover agum foofu noonu parce que benn boobu lañ amagum ñu rénover ko up to standard ñu figure out at least fan la ñoo amee secondary field boo xam ne stadium bi dina mën a bugg di noppale ko tuuti because Gambia dama réalise ne benn park lañ amee pour football show independence celebration anything loo xalaat benn place bi lañ dee use te foog naa ne we don't want to call people out why there's a failure in the management understand nga stadium bi activity bu fa am daf dee fay dañ dee fay and I think those money yiñ dee fay gaay foofu noonu war nañ see mun a génnee maintenance money ne ok li dañ ko tegee this percentage of the money will go to the maintenance of the stadium you know I don't man gisuma seen dressing room si de but then you play in so many other areas you can compare nga ne ok look at these dressing rooms fii naka lañ fi mun a indee ñii tamit war a ñëw play suñ nawle yi because after suñ match bi Guinée biñ leen dóoree gis nañ clips yi naka la ñu gaay xeebee they were saying so many things yi nga xam ne daf ñu dañ xeeb Gambia daal ba nga xam ne Gambia ñu dóor yooyu noonu yëpp daf dee tax di nga nit ki soo ñëwee ni mu la gisee rek noonu la dee xoolee am na yenn clips yoo dee gis gaay yi ngay wax ne ok ñi nga xam ne mënuñoo am tali mënuñoo am lii yooyu noonu yëpp yow yaa dee mën a jox sa bopp xam nga respect boobu noonu so dafa des nag si autorité si léegi comme que yéen dem ngeen ekati ngeen turi Gambia fi nga xam ne aagu fa woon si African football right now ñeneen team si ñooy ñëw suñ ñëwee war nañoo gis suñ dëkk tamit li nga xam ne ñun dañ respect football ñu ngi ko dundal so authority si the stadium management we need to call them out there's a failure dañ toog di ko xool ba nga xam ne dem na to the standard ba nga xam ne mën a tuta host any international games foofu noonu kii manage stadium bi dafa war a jox keneen mu def ko so xam nga these are things yi nga xam they very difficult things yi nga xam ne war nañ ko mun a wax waaye neexul soo amee dara muy fail then you have fail as a manager on that so you need to step out keneen ñëw jël ko and manage stadium bi loolu laa bëggoon a yokk si liñ doon wax foofu noonu rek non dëgg la ñun moom suñ stadium bi man gis naa picture si because of soo xoolee suñ grass bi rek loolu dafa ruslu as a player nga gis ne lii mooy suñ national stadium bi nu grass bi mel loolu dafa ruslu torop ñun war a passé fii nii fu mu nekk nii soo demee ba qualify si AFCON waxuma soo qualify si AFCON sa national stadium bi war na romba lii nii war na moo romba man personally waxtaan naa si loo xam ne ni du tey sax yàgg na affaire yi dressing room boobu noonu wax naa si ñoo xam ne ni war nañ ñoo mën a toj dressing room boobu noonu sax yokk ko use ko mu nekk boo xam ne ni it's a very good one because of stadium boobu noonu dressing room bi nu mel it's not good at all waaw to be honest loolu baaxul nothing at all dara baaxu fa war nañoo liggéey bu baax mu nekk loo xam ne standard la because of ñun players yi dañ comme ni ma ko waxee dañ war a feel comfortable si sooy dem football nekkul rek just rek dem dugga si biir field bi rek di play de déedéet am na loo xam ne ni si biti loolu moo gën a important because te players yi dañ need loolu noonu dañ need mindset boo xam ne ni dangaa ñëw pour play rek yow gisuloo dara yow dangaa ñëw rek sol sa daala dugga si biir field bi nga play everything loo xam ne is around you dafa war a nekk loo xam ne ni is perfect warloo woori si loolu noonu balaa ñu play football te ñun dangaa ñëw si stadium bi yaa nge woori dangaa bëgg a dem use toilet bi sax nga dem foofu noonu sax xam nga lu ma mean so it doesn't tell well at all telut well dañ ko war a defar loolu moom dama si ànda bu baax in general yëpp stadium bi dañ ko war a defar in general dañ war a defar stadium bi nekkul standard dara at all nekkul standard at all dañ ko war a jaar loolu moo nekk di hard fact
dañ ko war a defar dañ ko war a tëj ñu defar ko bu baax a baax because of players yu ñëw foofu noonu di ñëw di play si foofu noonu dañ need standard ñun xoolal buñ demee Qatar dañ dem Qatar foofu noonu everybody soo solee sa daala bi dugg si teg sa tànk si picc bi rek dang dee kontaan dang dee ne waaye lii moo nekk ak suñ waaye lii lañ war a am suñ dëkka da ngaa gis players yi ñu doon nekk di wax loolu noonu ne lii lañ war a am suñ dëkk because loolu dafa laa motiver soo amee grâce bu baax dafa laa motiver li nga bëgg a def di nga ko mën a def foofu te ñun Gambian bi ñun dañ bëgg a play ñun dañ bëgg a football ñun dañ fans ñun dañoo bëgg a ñëw di gis team bi mu ngi play di dawal tennis bi soo amoon picc bu baax naka ngaa mën a defee loolu noonu yëpp. no li nga wax nii sa dëgg la look at the talent that Gambia can produce with the poor infrastructure. Imaginal if we have the standard bi nga wax nii fan la ñoo mën a toolu parce que soo xoolee ñun ñoo suñ néego si benn façon ngi nit lañ whatever they can produce we can produce but they invest on the infrastructure lu nekk so I know we cannot sometimes compare waaye roy tamit nga roy gis sa nawle am lu baax nga roy ko lu baax dafa baax nga ko def ma ne dama dem bu ma demee nii Gambia nii dama dem Sens maa ngi train di jox team yi waa Banjul bi maa ngi jox gars yi some exercise ma gis foofu nu mel ma gis ñu naka la ñoo téye tennis bi di ko dawal nu ñoo play foofu noonu ma ne leen man lii mënuma play si lii li ngeen a def nii right now fii ma ne leen yéen soo leen demee si stadium bu baax team boo leen téye da ngeen leen win li ngeen a play nii team boo leen téye da ngeen leen a win I was very surprised ma gis xale yi naka la ñoo contrôler foofu noonu foofu dafa over bon ma gis ñu naka la ñoo contrôler foofu noonu di play tennis bi di play ay tuutoj di play ma ne waaw ma ne ni seen coach bi wax ko play ma ne la yéen soo leen demee si field bu baax team boo leen téye leen a win so moom laa gis loolu moo tax ñoom fu mu nekk right now sax ñoo nekk force so te ñooñu ay xale yu ndaw lañ so ma xam ne ñii talent ñun Gambie talent suñu am yoo xam ne nii dafa yaaxu dafa is too much because of amuñ parks yu correct mënuñu infrastructure bi yeah you're right xam nga ndax dem nga paagi Abdaay obviously xam naa ne di ko war a dem naa foofu noonu gis naa dem naa fa and then the sad thing is Gambia dañ dee gis dara muy yaaxu instead of mu nekk war a nekk repair bu ndaw ñu ne ok nañ ko tëjagum ñu defal grâce bi they just leave it muy yaaxu ba nga xam ne dafa collapse like that's what happened to the stadium mooy li ñoo wax maintenance culture bi des na torop and I think sports infrastructure bi des na torop loo xam ne la il faut ñu ci gën a waxtaan di si gën a ñaax GFF at the Gambia government and I hope ne ndaa yéen tamit even though xam naa ne fi mu nekk nii bëgg ngaa relax bëgg ngaa focus on sa family ak club team bi waaye doguma la sax bala maa faate bu ko Essa waxee bëggoon naa ko indi government bi war nañu dimbale ñu sampal ñu a new stadium because of it's high time ñu am good stadium fu mu nekk nii a new one because of stadium bi nii dafa yàgga ñun dañ juddu fekk fa stadium bi te ñeneen ñoo xam ne ñooñu mag foofu yoon soo leen laajee dañoo ne ñoom stadium boobu noonu dañ juddu fekk ko foofu noonu so man foog naa ne ni it's high time government bi ñu dimbale ñu ak living bi FF bi ñu make sure ne ñu bilal ñu a new stadium. Definitely. No, thank you. And I hope Mama will try and get the authorities on the platform to come on, face this question. Amoon nañ fi minister bi and we spoke about sports infrastructure and investment bi nga xam ne it's definitely long overdue si stadium bi ak even another ak mini stadium yi ñu war a am sax pour xale yi am good places to play. waaye loolu dañ ci continuer di ci waxtaan ak players yi di ci waxtaan ak GFF di ci waxtaan ak ñi nga xam ne itamit ñoom la sports concern definitely ndaa ñu bugga rek ñu move question bi because bugga naa su ñoo jeexal pour ñu wax about AFCON again foofu laa bugga ñu tëjee waaye balaa ñoo tëj dañ toog rek gis ndaa ne he's going to retire from international football ñu bari nag wax nañ ne ndaa si yaroom ak si dalam du wax frustration sam o du wax li nga xam ne itamit parce que nag ndaa xale nga ba léegi de am na lu bari lu des de so ko xool rek so definitely nga baalal ma rek xam naa ne yéen
doom ak yooyu noonu yëpp waaye ba léegi yéen si ñun xam nga ay neene ngeen ay xale ngeen ah. dëgg la. Definitely nga ne you know you're going to retire from international football and we know ne des na xëj na sa you know xawoon naa des tuuti parce que gis nañ maam ba nekk Cameroon foofu noonu mu ne 30 years la am kooku maa ngi ko tooñ sa Twitter bi amul lu ma ko waxut xam nga ñooñu soo leen gisee nag ñu gis la yow definitely du benn ah. ma ne Aboubacar. waaw Aboubacar dëgër na fit Aboubacar daal ne 29 la am foofu la moom du fa génn du fa passé. waaw man moom soo xoolee depuis si time under 17 bi ba léegi 17 years dama feel ne ni you know waxtu bi jot na pour bàyyee ko gars yi ñu continuer comme lu olof yi dee wax rek duñ la jox yëpp nga jël yëpp waaw man suma first game is 2008 so up to now ak yooyu noonu so dama feel ne ni you know li ma war a def si national team bi yëpp you know def naa ko as a player you know so léegi time you know pour bàyyi ñeneen ñu continuer liggéey bi tamit ba pare tamit ma gën a am time ak suma family ak yooyu noonu yëpp tamit you know so moo tax ma ne daal fu nekk ni is the right time you know pour bàyyi national team bi you know very very humble you know pour ma bàyyee ko gars yi léegi ñu continuer te am na ñoo xam ne nii you know mun nañoo yóbbu national team bi foo xam ne nii sax ñun musuñ koo foog tamit te musuñ fa aaga so am nañ ñoo xam ne mun nañ koo def foofu noonu you know ñoom dinañ continuer journey bi incha allah. Why Pa Modou I know ne si sa carrière yow nekk nga nit koo xam ne definitely doo dee complain about conditions doo dee complain about you know everybody daf dee wax ne your focus has always been on country on doing well for the country on taking the game to another level as far as Gambian football is concerned waaye itamit at some point dina am yenn frustrations yoo xam ne itamit xëj na waxtaan nga ko si ron sa ak authorities yi pour ñu jàppale si players yi waaye yow si sa boppa am na ñuy wax ne itamit xëj na li bokka itamit si li tax nga bàyyi war bokka na si itamit xëj na ay frustrations yoo xam ne xëj na am nga ko or ay disappointment yoo xam ne am nga ko wax nga ma ne definitely things have improved with this new federation in terms of even seen fay yi di ñëw on time and stuff like that waaye Pa Modou talk rek ne you know this is it you know we have a qualifier coming on pour AFCON we have the you know the World Cup bengi war a ñëw ak yeneen a yeneen xale yi daal ne li xale yi di wax doylu wuñ woon daal Pa Modou lan moo xew ñun desoon na tuuti desoon nañoo doylu daal. waaw man ñoo xam ne ni ñu ma war a waxtaanal maa ngi waxtaan ak ñoom si foofu noonu si fédération bi so ñun amul dara loo xam ne ni lu ñaaw la tamit you know amul dara loo xam ne ni dafa ñaaw so wante ñun loo xam ne ni ñu ngi koo def si suñ biir foofu noonu ñu ngi waxtaan ak yooyu noonu pour gis ne ni everything mu ngi dinañ try pour mu dem wel ñoo xam ne ñu ko war a wax dinañ génn tamit ñu wax ak yooyu noonu lan lañ war a wax wante man moom dara ñaawut ak yooyu noonu waa parce que tamit fii life bi dafa perfectud doo mun a am everything ak yooyu noonu xëy na man li ma góom tamit mooy soo nekkee sa biir kër foofu nga gën a mun a comfortable am loo bugga dan soo génnee nga dem si biti foo génna nga dem tamit doo nooy comfortable sa biir kër doo mun a am loolu noonu so man lu ma dee lifin mooy tamit lan laa defaral dëkk bi man loolu laa dee gën a laajte lan laa defaral dëkk bi not lan la ma dëkk bi defaral so any condition yu ma dee mën a ñëw nii yëpp dama dee try ne nii you know ma dem si ak yooyu noonu because xam naa ne nekkuma suma kër mënuma am everything mu perfect ak yooyu noonu so man foofu laa dee jàppee affaire si rek you know gis ne nii nekkuma suma kër duma mun a am anything duma mun a am everything loo xam ne nii dafa perfect waaye ñoo xam ne ni ñu ko war a waxal ñu ngi leen ko wax you know pour ñoom ñu xam loolu noonu
Definitely. Tijan Duga Singa, mobile la hijna nga bëgg laajte question bala ñëw continuer. Wow, question ma bëgg laaj. Te bëgguma ko féetiyee that long. No, it's No, okay. kii dafa yaga nekk suma star. I remember picking them up from the airport and parading them through the streets of Banjul. You remember that, right? Yes. Léegi dama la bëgg laaj. That feeling against Tunisia, biñ coupé mbilib bi mu óor la ne we have written history. How did you feel? Naka nga feel bi nga xamee ne first time ñëpp ne Gambia duñ fi def dara yow yaay captain bi yaay leader bi yow yaa dee motiver team bi bala ngeen a door play biñ coupé mbilib boobu ne game bi jeex na yéen a Tunisia Gambia ngay dem quarter final. Dama bëgg nga wax dëkk bi yow as captain naka nga feel. You know, feeling yooyu noonu dafa nekk loo xam ne ni daf dee ñëw natural. Man game boobu noonu dama play with emotion whole bi yëpp. Daa gis na ni sax am na balls yoo xam ne dama ko block sax dama dee jóg di celebrate parce que dama doon play ak xel boo xam ne dama ne bii lii mooy tax ñun duñu musa faate si history because of nga qualify si AFCON bi nga top sa groupe bi with the likes of Gabon, Congo ak Angola waxuñ loolu noonu nga ñëw si AFCON bi first time nga win sa game draw ak Mali win Tunis nga génn si round boobu noonu lu history boobu noonu mënuloo nettali loolu noonu feeling boobu noonu nga am waxuñ ko nga war a dem quarter final sa first time si AFCON no loolu dafa nekk loo xam ne ni you know dama match bu mu bisul bu mu jeex sax balaa bisul bu jeex sax Omar Colley dafa toon si man ne ma nii dëgg dañoo dem nii quarter final ñu ñaar ñu ngi tax mu ma dem dëgg kapi dañoo dem nii quarter final ma ne ko jeexagut nañ continuer jeexagut waaye bu bisul bi jeexee bañ xoolante ñu ñaar non loolu is something loo xam ne nii you know doo ko mun a fàtte danga dem dama kontaan boo xam ne nii non dëgg yàlla rek moom mooy buur you know because of toog na ñëpp a ngi wax ne you know bu leen ko invite amul team ak yooyu noonu yëpp you know but coach bi trust na ma ak yooyu noonu xam na suma quality si leadership bi ak yooyu noonu xam ne nii gis na ne nii dañ ma soxla si team bi te man tamit soxla naa team bi so moo tax it man ku ma xam man in natural su ma dee play suma club sax dama dee play with my heart rawatina suma dëkka so ma ne bii nii dama ñëw li ma am yëpp ma play ak suma heart pour suma gis ne nii you know gis ne dëkka bi ñëpp kontaan ne soo gisoo sport moom moo dee boole sport rek nga gis loo xam ne nii dafa boole so ñun suñ ñëwee di am ndam xoolal ñaata nit ñoo doon génn si di ñëw di celebrate nekk together ñun loolu suñ ko gisee rek daf ñu doon nekk di ñu gën a motivate man personnel daf ma doon gën a motivate because of man after game bi dama seetaan luy xew back home di gis nit ñi li ñoo def su ne lii daf ma gën a motivate you know gën a motivate players yi ñu xam ne nii ñun you know dañ gën a war a mun a def lu bari luñ def nii defaguñ dara you know wante tamit you know dama kontaanoon trop you know. Okay. Yes. Legi, in hindsight, let me play devil's advocate here. After the game against Cameroon, buñ delloo gannaaw ñu set strategy buñ play. We were more of the defense. In hindsight, as a player, foog nga ne buñ ñëwoon ñu jël leen ñu attack leen with the offensive personnel buñ am firepower buñ am, the game could have been different. Definitely ñun suñ boppa sax xam nañ loolu noonu man personally after game bi waa coach bi oo na ma waxtaan na ak man laaj na ma you know lan la waroon a def loo xam ne nii is better ak yooyu noonu pour team bi so waxtaan naa si ak moom te moom you know dem na ba nga xam ne nii you know ñun ñëpp dem nañ ba d'accord si benn kàddu ne suñ ko defoon yàlla ñu doon may waaye xam nga sooy ñàkk dangaa ñëw dangaa nekk cuune
da nga nekk cuune doo xam lan nga ñun soo xoolee match buñ play ak Guinée match boobu noonu suñ ñëwoon suñ play woon loolu coach bi si boppam Cameroun si boppam dañoo am a big problème wante dañu waroon a ñàkk a match boobu noonu so moo tax it dañoo nekk cuune looy def doo ko xam because of dafa nekk time boo xam ne time ni ñàkk la wante football la moo mel noonu lu nekk dang see jàng ñun ñëpp ñun jàngee nañ si everybody jàngee nañ ni suñ defoon lii nii di konte mun nañoo am dara ku nekk football la coach bi dafa ñëw ak stratégie bu mu bugga so lii la fiiloon ne nii lii moom mooy yóbbu team bi te moom lu mu bëggoon mooy ñu contain Cameroon first half bi second half bi ñu ñëw attaque seen kaw wante plan bi was very good am nañ ko first half bi ñu contain gaay wante problème buñ am rek mooy dañ jël early goal so buñ dugasee rek ñu am early goal ak yooyu noonu so da nga gis ne loolu noonu dafa change narrative yi game bi yëpp so loolu moo woon problème wante the plan was pour contain leen first half bi ñu frustrate gars yi ak yooyu noonu then second half bi ñun dañoo ñëw ak beneen attaque leen ak yooyu noonu te soo bàyyi xel sax ne nii gis nañ ne nii at the later part bu ñu gars yi score sax ñu ngi génn di attaque gars yi te ñu ngi doon create problème ak yooyu noonu so da nga gis ne nii plan bu mu defoon tamit mu ngi doon work but football la rek soo deful mistake duñ la win so time bés boobu noonu ñun ñoo nekkoon cuune rek doo leen cuune te mosu leen a doon cuune ndax li ngeen def cuune du ko def waaw waaye bés boobu cuune lañu woon mosu leen a doon cuune mosu leen a doon cuune fi ngeen yóbbu turi Gambia ma yaakaar ne Gambia dinañ leen ko fay réew mi dinañ féddali seen kóllëre ci yéen ndax li ngeen def musu fay am te lu defu waxu mama lu ay di ñaan gisuloo xale yi si académie bi Medina suma xale yi when is Pa Modou coming when is Nda coming even the team the under 15 so ma waxoon loolu bu ma nekk Gambia ma ñëw no okay why doo ñëwatee Gambia rek you'll come meet the kids ma ñëwatee inshallah dina of course they are looking forward to it why dina la war leena rek you are a legend you are iconic yow bind nga sa own chapter in Gambian football you don't even know what you did you led our country in the biggest football festival in the continent and everybody is talking about Gambia right now not just for football waaye da ngeen ñu def ci map bi ba nga xam ne sax some newspaper ma ubbi some newspaper ñu nekk middle page ma jël ko share ko Twitter share ko ku nekk waaw ñun loolu lañ bëgg rek pour gis ne ni Gambia map bi everybody xam nañ Gambia ñun loolu lañ si bëgg pour gis ne ni suñ dëkk bi xam nañ ñu si football bi xam nañ ñu everything si li ñoo def ak yooyu noonu parce que ñun tamit dañ bëgg a nekk foo xam ne nii dañoo taxaw ak ñi ñoo wax di big boys ñun tamit ñu non yéen big boys ngeen léegi de du number 8 lañ leen rang number 6 ma yéen big boys ngeen de big boy yéen big boys ngeen de kenn mënu leen a génne ci big boys yi kenn mënu leen a génne bii nag maama dama bëggoon suma waaji fekke ko Alaaji Njaay biir yi waaye ndeysaan fekke wu ko waaye gis naa ne ni ngeen ko cirale saa yoo leen a play génne number 10 jersey bi loolu rek xam naa mu nga pare ne waaye raka yi congrats man man personally moom dama am a good relationship ak moom depuis time yi Paul Pout bu moom biiri bu moo nekk foofu noonu manager so da nga gis ne ni every time daf dee nekk suñ néeg foofu la ñoo naanee ataaya waxtaan suñ xiimee foog ñu oo ko mu ñëw ñuy waxtaan ak yooyu noonu ba pare moom plus moom tamit suma goro la man I wish ne ni biiri nekkoon na fekke woon na lii nii because of suñ last training before ñu qualify dama toog daf den am benn time boo xam ne nii
foog ma gis ko mu dugga si park bi su ñëwee man la dee njëkkaa yuuxu so ma dem ba time boobu noonu ñu ngi si biir game ma dem ba time boobu noonu ñu ngi train suma rongo ñi dafa tuuru you know the training bi dafa amoon pour stop tuuti sax because of dama feeloon left out or dama feeloon loo ko xam ne am na ku manqué because of maa ngi doon gis ne ni kii waroon na fee nekka you know kii waroon naa fee kii ëllëg because dama amoon gëm-gëm bi ne ni ñun ëllëg dañoo qualify you know te dama bëggoon biir mu nekk foofu noonu te dama taxaw suma rongoñ ni dafa rot you know so waaye ñu ngi ko ñaanal fu mu nekk xam naa ne nii moom you know fu mu nekk noonu mu ngi kontaan because of tamit gënu ta neex tamit ñu gis doomam mu bokk si loolu noonu nekk si national team bi ak ñun so man dama doon loolu dafa nekkoon loo xam ne nii si man doomam every day si camp bi every day dinañ ñoo dee toog ñooy toog together ñooy campé dinañ nekk di chat ak yooyu noonu dafa nekk koo xam ne ni you know ku moo xam ne dafa bokk si man dama ko like because dama ko dee xoolee papa ak yooyu noonu so I was very proud bu ma gisee turam ñu oo you know man even bu ñu oote list bi sax before ma xool suma boppa dama xool ndax use moom fa bu ma ko gisee I was very very happy ne nii moom bokk na si loolu noonu because of lii rek la papaam bëggoon you know papaam dafa bëggoon lii nii torop so man I was very proud you know bokka moom dressing room boobu noonu you know yeah waaw gis nga gaa yëpp ang la sargal si comment si ñoo binda Definitely. man fi ma bàyyee fi ma génnee rek mooy rek no waaye man duma legende dama gaay bàyyi man nu ma mel noonu rek man legends do extraordinary things and you did extraordinary things so there's no crime being humble but it's what it is. Yeah, definitely be muno ci génna why you know mom da fay humble be moy lolu way bi mom xam nga mun nga am talent bi yep in the world why bo amul good leadership. And that's what our team had. Every player on that field respects you and you lead by example. Understand nga? So du gaay ñëwé gis ne captain bi moy gëna train mo gëna committed to training. Of course they will, and that's what you did. A very leadership la bi de. I mean I applaud the coaching. Why coach be played? You were the leader of that team. You were the commander of the troops. So all I gotta say, man, as long as I've been in Gambian football, I've never been this proud. And trust me, I've been in Gambian football for quite some time. You guys have made every Gambian proud, man. Salutations, man, and keep pushing. I just hope that when the football career is all over, you will come back and be an instrument in what will build our football in the Gambia. Because we do need people like you to take that game forward in the country. Definitely. Inshallah. Inshallah. That inspiration. Exactly. I will definitely keep in touch. Inshallah. So, Mama, you can go ahead and finish off and we'll talk later. Okay, thank you, T. Thank you, Dad. Thank you. Thank you, T. Xam ngeen ne moom. You are the legend. Yeah, moom doyen la li ma dee wax ne moom doyen la lépp lu may def si media. Definitely si guidance am la ak taxawoom ak advice am ak li nga xam ne mooy support am daal. So moo tax tey bu nit ñi waxee dama dee always wax ne doole jën ndox. te ñi nekk si suñ gannaaw itamit foog ñu leen di gërëm parce que am nañ solo torop si li nga xam ne ñu ne su peccum liir neexee ndey jaay jàpp si mbaga yi waaye definitely comme ni ko waxee yow am nañu jàpp si sa carrière ba tey nga bëgg a di give back ñu ni tamit ñu mel ni ñun ñoom Tijaan ak ñeneen ñoo jàpp si suñ carrière ñu ni tamit ba nga xam ne tey lépp lu ñuy def rek dañ koy bëgg a involve wala am advice am wala laaj ko li nga xam ne foofu la ñuy teg suñ tànka te always rek moom dafay add value si li nga xam ne moom la ñuy def so maa ngi koy wax jërëjëf bu baax di ko ñaanal fan bu gudda ak wér
man ma dugga si leena rek nit ñi ñëpp dañ dee nekk di wax suma leadership quality si nii man dama jànga yooyu noonu because of dama jaar si ñoo xam ne nii dañ xam football dañ xam game bi te ñoom first thing luñ laa njëkk a jàngal balaa football sax mooy discipline te loolu Kaba Ceesay daf ko koo xam ne ku jaar si Kaba Ceesay ku xam Kaba Ceesay di nga xam ne nii number one lu moo def si yow mooy discipline so man Kaba Ceesay dafa nekk koo xam ne nii lépp li ma am si football fu ma toll nii yàlla gannaaw yàlla moom play na si part bu mag waaw so moom tamit moom fu nekk ma ko ñaanal moom tamit yàlla yaagal ko fi mais ko wér ak wérle tamit moom ama fayam maa ngi ko bàyyee yàlla rek di likes of ndem si yàlla ñoom Omar Sy ñi ñëpp ñoo xam ne nii tamit def nañ lu bari si suma carrière ak yooyu noonu leadership yi ñoo wax ni yëpp yooyu yëpp dama ko jëlee si ñoom definitely Pa Modou pour di la wax rek comment si moom bari nañ torop si lefin bi xam naa after xëj na Ndeye Mariam mu ngi jël comment si am na koo xam ne rek Nana Njaay mu ne moom satatin jési bi la bëgga man dama bëgga nga saynal ma benn yónni ma ko man sax suma jabar laa ko bàyyee sax man ma wax dara waaye man dama bëgga nga saynal ma jaas yi yëpp nekk nii jeex nañ Pa Modou man di ma utal benn de sign ko personnel ma xam ne naa utal naa find ways inshallah number 13 bi moom mooy loolu waaye comme ni nga ko waxee rek Pa Modou ñu ngi am itamit Pa Ous Fana mu ngi si line bi xam naa moom tam dafa bëgg a laaj question si bari si sa carrière danga dee wax Paul Put tey boo doon xool coach si Gambie yi nga xam ne jaar nga seen loxo yëpp kan mooy yow sa favorite coach si ñoom si coaches yooyu noonu yëpp waaw boobu dina nekk ay tough one boobu dina nekk ay tough one but to be honest lum tough tamit Tom is the number one Tom is the number one so kooku noonu amuloo dara loo ko fee génne si coach yi Gambie xanaa yéen a ko jàngal def yëfi ndongo def leen yëfi baax daf ñu surprise loolu ñun players yi sax daf ñu surprise bu moo wax loolu ñun ñëpp kenn foogutoon ne nii dina wax loolu noonu so moo tax it game boobu noonu soo bàyyee xel sax boy they go out and play like a ndongo so no moom is number one to be honest because of lum achieve si Gambian as a coach benn Gambian achieve loolu noonu so suñ taxawee di ñuy wax ne yow yaa nekk captain bi nga xam ne yaa ñu njëkk a qualify lu nekk the good things ñu wax ko ak yooyu noonu kon coach bi tamit dafa deserve pour ñu wax ko moo nekk di best coach ñu mention ko because of through under moom si lañ qualifier so loolu definitely moom la te man tamit am na a good relationship ak moom boo xam ne nii sax passé na coach ak player so moom definitely he is the one definitely tey Pa Modou comme ni nga ko waxee retiring from international football but there's always life after international football comme ni ñu la ko doon laajee xam nañ ne yaa ngi def sa coaching bi wax nga fii ne definitely bëgg nga si future bi after club football nga coach focus more on sa coaching career bi ak yooyu noonu tey booy xalaat apart from loolu lan mooy fi mu nekk nii sa career plan post li nga xam ne mooy life after football waaw fu mu nekk nii maa ngi concentré ragum si club bi comme noo ko waxee but after loolu noonu tamit am na plans yoo xam ne nii man ma suma jabar ñu ngi ci ko am moom personally am na so many things yoo xam ne nii mu ngi koo def te mu ngi si affaire yi sport bi tamit so fu mu nekk nii daal
ñu ne daal ñëpp suñu xamee fooy dem daal doo gaaw a àgga so bàyyi daal ñu waaye nag bàyyi rek ñu defagum ndànk daal ñu soo bëggoon a tëjee il faut foofu noonu fi mu nekk nii na nga indi ma fandaa parce que dañ dee always wax ne besides every great man or besides every legend there's a very strong woman by your side man duma dee wax ne she's at the back of you because mu ngi si sa côté di def li nga xam ne mooy li ko war Ndeye Mariam nag doon koo xam ne man si ñi ko gën a naw laa bokk man wax naa la man duma sa fan de man fannam laa moom parce que xam naa ne li nga xam ne tey noo munti di mel rek gannaaw yàlla itamit moom contribute na ci si li nga xam ne mooy li muy def pour support la waaye gis naa si moom itamit dal gis naa ci moom nekk xale boo xam ne wax digga neex yàlla man neex na ma lool ba tax soo gisee tey man ma gën a jàpp sax si yow xëy na moom moo gën a tax parce que comme ni ma la ko waxee man dama dee naw koo xam ne down to earth na humble na bugga na mu ngi support na jëkkëram taxawu na itamit si li nga xam ne mooy sëyam daal kon Ndeye Mariam definitely moom man dama dee wax ne naw naa ko lool xale la waaye naw naa ko torop tey booy describe ki nga xam ne mooy Ndeye Mariam Ndaa lan nga ñuy mun a wax si ki nga xam ne mooy sa number one lay wax sax parce que definitely gis nañu beautiful relationship bi ngeen am macha allah te yal na yàlla laf cat te xeeb doole itamit. amiin waaw mooy jigéen bu mat jigéen la moom awma lu ma ko fay because of koo xam ne la ni bëggu dara loo xam ne ni lu la naxari la mu dal la koo xam ne ni mu ngi toppatoo sa njaboot yow yaa ngi génn dem play bàyyi sa doom yi mu nekk si kër bi di toppatoo gaay di leen teg si yoon bu baax kooku noonu amuloo dara loo ko fay mu ngi make sure ne ni yow yaa ngi free li nga def sa liggéey benn nu mu mate parce que moom mu ngi def li mu war a def yëpp Ndeye Mariam nekk na koo xam ne ni ma wax ni duñ jógee waaw ku baax la ku toppatoo seyam la ku ma toppatoo bu baax a baax aw ma anything loo xam ne ni lu ma ko wax la ak yooyu noonu ne am na lu ñuul fii wala dara déedéet li mu war a def yëpp mu ngi koo def waaw jigéen ju mat jigéen la te maa ngi ko ñaanal yàlla lépp loo xam ne nii mu ngi ko bugg rek yàlla dina ko defaral te yal na yàlla di ndimbalam fu mu jublu yal na yàlla ànd ak moom waaw maa ngi ko bàyyee yàlla mu am fay yal na ma ko yàlla fayal macha allah man de aw ma anything lu ma complain la si moom ku baax a baax la wax dëgg yàlla xam na ne li ma wax ni si suma xol laa ko jëlee waaw amul defu dara loo xam ne ni du ma naxari macha allah nekk macha allah léegi ëpp loolu noonu so 12 years loo xam ne ni moom musuma gis jigéen bu mel ni moom macha allah loolu neex na ndaa definitely te li may wax rek mooy yal na yàlla laf cat te gën a dooli definitely man comme ni ma koy waxee rek mu ne mu ngi jooy waaw man sax definitely you got me emotional foofu moom definitely you got me emotional dafa deserve everything lu baax rek daf ko deserve dafa very hard working so deserve na everything su ma doon am loo xam ne nii man may dogal di joxe li ma am yëpp dinaa ko jël ma jox ko moom because of naka la mel macha allah ndaa tey bi nga nekkaan Ndeye Mariam comme niñ ko waxee li gaay di wax bu dara du dara ba tey macha allah booy advice sa moromi team players yi di advice sa moromi footballers yi ak ñi nga xam ne ñu ngi lay déglu tey si tànn jabar yow yan qualities nga gisoon si moom wala yan qualities moo tax ba tey wax digga neex yàlla macha allah 12 years later she's an exemplary person
man duma wax quality sami si lu tax ma tànn ko but leena rek loo xam ne nii loolu la yonente bi wax ne nii wala yàlla loolu la wax sooy tànn jabar tànnal ko am diine loolu nit ki soo amee diine rek jeena te Ndeye Mariam dafa am diine waxtu du ko raw xale yi ku nekk ñu ngi fi si yoon la leen di teg jàng daara everything soo amee jabar yoo xam ne dafa am diine am iman kooku daf laa yërëm yonente bi loolu la wax jabar nekkul ne kii dafa war a rafet wala dafa war a ñaaw wala nii la wala dafa war a am wala waruta am na nga am diine loolu moo gën a am solo te ñun si famille diine lañ jógee so loolu rek laa gis si moom mu neema ku am diine la boole si nag moom rafet nag taaru ba dee loolu xam nga waxatuñ boobu bonus la loolu waxatuñ loolu noonu ñëpp xam nañ loolu man xam naa waaye xam nga diine bi loolu dafa important di nga gis koo xam ne ni mu ngi rafet macha allah wante amul diine so nga gis kooku noonu nga ñee ko wante ñun luñ ñu xamal mooy sooy taana jabar danga koo taana number one mooy diine na am diine so loolu rek nit ku am soo amee jabar bu am loolu noonu kooku xam nga ne ni dina la yërëm te loolu moo gën a am solo waaw definitely man kontaan naa parce que tey waxtaan definitely dama ko bëggoon a yaatal not just football waaye comme ni ma ko waxee tey ku waxati kii di Pa Modou Jagne you're a legend already fi mu nekk nii boobu moom comme ni ma koy waxee nga bañ ko nga bëgg ko moom loolu la yàlla dogal loolu moo am waaye de loolu la yàlla nañ ma célébrer daas Pa Modou rek waaye boobu moom naka la ex footballer bi Sol Samba fanaa moom moo binda mu ne tey lose bi ngeen lose tey against Cameroon is not a loss but it's legends tey ngeen nekk in the history of Gambia te muy dëgga parce que la ngeen defar Gambia nag moo rëy Pa Modou kon foog ñu waxal la ko de boobu moom mooy loolu rek moom fi mu ne danga koy accept rek di wax jërëjëf rek baana kon léegi dina accept daal ma wax jërëjëf waaw boobu moom boobu mënatuloo si dara day wax waaw rek jërëjëf waaye tey buñ doon en parce que xam naa ne lu neex du doy waaye definitely dañoo bëgg a tënkal li nga xam ne mooy suñu waxtaan bi Pa Modou AFCON ban mooy sa best moment wax nga ma bi nga génnee si field bi first time bi pour ñëw play waaye ban si game si moo la gën a marqué as one bi nga xam ne foo toog duñ ko fàttaliku everything starts first game AFCON against Mauritania loolu even loolu is a special one boo xam ne nii doo ak nu mun a mel ak noo mun a play loo mun a def si game bi loolu doo ko fàtte loolu dafa nekk a special one because of loolu nga dream of so te everyone loolu la Gambian si yëpp dañ dreamoon pour gis ñu dëkk bi qualify si AFCON bi so boobu noonu tamit it's always be my number one am na games yoo xam ne ni tamit soo xoolee performance wise di nga ne ni waaw am na games yoo xam ne ni moo gën ci nga gën a play but the first time nga play AFCON boobu noonu boobu is always gonna be special one because doo musa ak AFCON yi nga ci ebo nga play yaat yeneen 20 AFCON sax first one bi du musa mel noonu definitely bi nga génnee taxaw bañ woy national anthem bi ndaa nga taxaw dégg niñ koy waxee sa bàkki réew nga taxaw loolu lan la def si yow loolu lu rëy loolu dafa neex gis ne ni yaa ngi represent sa dëkka si highest tournament bi seen continent so loolu rek ndam bu rëy la sa family si yaa ngi xalaat sa family si sa friends si di xalaat fans si yëpp in Gambia ne ñëpp a ngi toog di seetaan loolu noonu so loolu noonu rek dafa neex so loolu dafa gën a tax nga gën a motivate sa boppa ne lii tey foog ma xar suma tànki tubéy fii nii pour gis ne dëkk bi yëpp kontaan nañ
jëlee nañ si ndam ñun ñëpp. Pa Modou balaa ñoo tëj nag foog ñu wax si li nga xam ne mooy taalibe Baay ah coow li ma mas gi nga xam ne ñun fuñ dégg Baay bokk si coow li mu doon loo xam ne you know again ñun Gambia moom comme ni ñu koy waxee rek ñun dañuy coow rek waaye yow naka nga dundee woon loolu yaa ngi Cameroon nga toog ba you know loo xam ne yàgg nga di ko def miin ko nga toog rek mu indi coow wala indi wax xëy na dégg nga ko wala dégguloo ko woon naka nga ko dundee. man loolu noonu sax teeluma gis loolu noonu sax de. teeluma woon a gis loolu noonu ba taw ma kan moo ñëw mu wax ma ko ak yooyu noonu so ma ne wel ok lii nekkul loo xam ne nii loo xam ne dafa war a nekk ay issue ak yooyu noonu parce que man ku ma xam ne ni man fu ma jógee ñun taalibe Baay la te man dama very proud you know nekk taalibe Baay ak yooyu noonu wante loolu warta nekk loo xam ne nii dafa war a nekk problème baan boobu noonu bu ñëw qualify yëpp moom laa doon sol benn problème nekku si so man gisuma woon tamit anything loo xam ne nii dafa war a nekk ay problème ak yooyu noonu but yeah ku nekk am na loolu sa own decision ak sa own loo bëgg a wax ak yooyu noonu so man awma si benn problème. Definitely Pa Modou tey ñi laa seetaan yëpp xam naa liñ bëgg a dégg mooy loole na advice tey su fekkee ne am nañ ay doom yoo xam ne xëj na ñu ngi bëgg a def football am na Mina Jallow lu mu bindoon Facebook ba ngeen qualifié fo seen ba ngeen a dem quarter final mu ne fi mu nekk nii ku doon wax sa doom ne ko you know xaj bu xaraam bi ba ma la gisati ngay play football fi mu nekk ne ko ne no xala dem play football laa wax so yow tey parce que gis nañ si li nga xam ne definitely mooy njëriñ bi waaye gis nañ si li nga xam ne itamit du just njëriñ bi sax waaye mooy prestige bi ak fi muy yóbbu nit ki si boppam sax yow tey boo doon advice tey ñi nga xam ne xëy na am nañ doom ñu nekk si bugg a football loolu na advice daal pour xale yi nga xam ne ñooy grow up fi mu nekk nii in Gambia bugg a nekk footballer comme yéen bugg a ñëw def li ngeen def passé sa yéen li nga xam ne mooy li ngeen ñu defaral ñun. waaw jànga number one nañ jànga waaw buñ dem rek toppa ne dañoo play football bi rek bàyyi jànga bi wala jànga rek ne duma def sport ñaar yëpp mun na moo dem you know so nañ leen jànga because of football fu mu nekk nii wala nekk football wante sport rek in general so foog nga jànga foog ñu jox la contrat nga read xam lan moo nekk sa contrat bi bala nga sign ak yooyu noonu yëpp so fii soo xoolee ñun di nga xool ay Amérique ak yi nii ñi ñu ngi play nekka NBA nekka di play si MLS bi te ñu ngi am seen masters yi ñu ngi am seen degree so why not mu ñaar yëpp mun na moo bokka because of ñun soo xoolee suñ foundation bi tamit si loolu lañ nekk di def you know ñaar yëpp mun ngaa nekk di jàng ba pare di def sport ak sport boo mun a def you know wante buñ si bàyyi benn dinañ dem si benn bi waaw booleel ñaar yëpp mun na parents si xam loolu ne ñaar yëpp mun na moo dem waaw nañ bàyyi xale yi ñu jàng waaye nañ def sport tamit dafa healthy tamit su dul dara sa dafa healthy si ñëpp so ne leen ñu bàyyi ñu def sport ñu play football wante tamit nañ jàng bu baax ak fu ñu na jàng ñu jàng ak yooyu noonu so it's very important waaw it's very important ñu jàng so fii soo fi ñëwee Europe dañ laa jox sa contrat lu nekk mun nañ la fee na so foog nga jàng nga xam lan moo nekk si contrat bi nga read nga xam soo jàngutee doo mun a xam loolu noonu so nañ jàng number one dañ war a jàng ba pare tamit ñu def sport bi play ku nekk loo bëgg a def fiil boo bëgg a dem you know nga def loolu noonu so parents daal ne leen encourage xale yi seen doom yi ñu encourage leen you know ñu def loolu noonu you know ñu jàng ba pare ñu def any sport buñ bëgg a def ñu dimbale leen si because of ëllëg mun naa change loolu noonu sport boobu noonu mun na moo change seen life family ñëpp so loolu ne la ñooy parce que kenn xamut ëllëg
kooku noonu naka la moo fan la moo toolu ak yooyu noonu so xale yi luñ bugga nañ leen ñu encourage gars yi si loolu noonu ba tamit nañ leen make sure ne tamit ñu jàng you know nañ very important definitely Pa xaw ma da nga bëgg a laajte question parce que maa ngi tëj si last question bi laa bëgg a laajte nii mama jërëjëf man nag dama ñëw lit dama fàtte woon programme bi but xam nga maa gis duma mun a duma keep Pa Modou enjoyment bi Gambia mu métti yow moom li ma la war a enquête yow suma pare baax na NIA de wax la ko depuis léegi yow suma waay nga baax na waaw duma keep Pa too long man nag I don't know him because for first time maa ngi ko doog a dégg may follow football waaye di ko comment well done because being a captain of the team is not just a captain it takes somebody who is very courageous and bold pour ne nga enu team because it takes a lot to accept the out of 11 or 23 di nga ko jox ñëpp you have to possess those skills and that guts to stand and defend the rest and loolu is plus ba pare secondly their efforts ñun suñ generation ñu ngi ko doog a gis ñu ngi ko doog a tombee Gambia ko xam football Gambia te right now the only thing you remember fu ñu egga mooy zone 2 so ñun suñ generation li lañ fekkee te right now and we have a history to tell to our people now again the many people did make a judgment against you being aware being that arm of bias right now why little did we know who you were hadn't been this interview took place before that thing happened then don't quickly make a judgment now the best part of this interview mooy ni nga waxee sa jabar nekku ne all men ñooy talk on social media di taga seen jabar te those things you said it tells a lot about the person you are and from the family you came from and you are from a very faithful family a family with iman and digada one would question what has football got to do with faith and religion but you playing a game you must have faith in winning we are the best team we were the best team and we keep that name the faith is name we are the best team we're going to win now we did not win a cup but we won the hearts and the minds of the Gambians and we have won their trust the walls definitely yes. because tiny Gambia all of a sudden and that's what they were saying and I went to work for the first time hey my country is playing it's going very far see out of the tubab that alone was a plus for me and thanks to you guys and thank you. I'm not gonna laajte yu bari because tey yéen li ngeen mun tey my focus was li ngeen def tey li ngeen mun tey right now the honest thing mooy fekku leen ko fi now the people the team we have in here now what are you implanting for the future generation of Gambian football well men and women next 10 years to come because man dama dee wax li nga xam ne ñu bari dañ koy bëgg a dégg the people we celebrate today what have they done pour yow bi nga ñëwee Pa Modou nga ne let me take from here and go from there this is the football and the music gis nañ fi all the countries all the footballers what they have done footballer as a country as a legend you do two things for your country represent them and bring them something and put something for the future now in the Gambia very rarely we see these academics very rare we see people who went the likes of you come back to be a coach or come back to be part of a technical team or to come back to establish and try to implant your skills and your experience invested in the Gambia. Yes, we know you guys have families and lives abroad, but what is the plan for redirect our priorities or our focus onto Gambia to have a sustainable football from now on, raising the momentum that we already have now in football moving forward for the next generation? waruñoo demaat gannaaw de fi mu nekk nii waruñoo dellu gannaaw de ñun dañu war a miin afcon bi miin di dem waaw man personally man fu mu nekk nii li ma def rek mooy maa ngi ñëw fu mu nekk nii pour jànga you know di suma skills yi ak yooyu noonu fu mu nekk nii si loolu la ci tànk yooyu noonu laa nekk develop suma boppa you know si suma skills yi def loo xam ne nii pour dinaa mën a ñëw si dëkk bi pour ñëw dimbali dëkk bi parce que fu mu nekk right now si loolu laa nekk pour develop suma boppa you know make sure ne li ma bëgg a def si football ma jàng ko
pour ëllëg ma ñëw pour dimbale suma dëkk man personnally si loolu noonu laa nekk. Wow. Thank you very much, bro. Man, I'm going to end here. Why you've the only part that you've earned my respect more if you know here's a wife. Yeah, good rek moy talk in nga nobaate rek Pa Modou nobaate. Wow. Loolu fii leen ko fekk soo amee lu baax foo jaar nobaate. No, because it takes a lot because Sajika Tuki, you know, you football and soccer, Tuki them play football. Sajika nekk ci kër gi di muñ di xaar it's painful and we know how painful it is. Te góor gu toog ma in public gi taka jabaram. Di ko admit in public. Li lañ bëgg de góor yi jàngaleen ci. You know, so Lee is what makes the difference. Now, apart from being a footballer, you are a professional in your own field and you are a professional in the home as well. You combine two different things. So, man, I really respect you and I hope the Gambia will forever be grateful to your sacrifice and your other comrades. And we will always remember people like you and Lee. We have a history to repeat at least one step near. Why again, like buying up from football and it's also a duty bound on you as a former captain to keep uniting the team. Senegal Society you win right now, the whole country and the team united. And it's something that was implanted not just today, many years ago. Wow, you get door and Hamulen won ma ano into football because football dafa bode waxtani goor man fu jigeen ñi nek rek on sa te unfortunately moy lol so mama ya ngere il faut nga wone fi sa bopp rek Pa Ous non bu ko jigeen yoy wax nga ma waxe bro waaw no ko nga xale jigeen nga ñor yow nek rek ci side Gambe they play bro suma kër bro boys ya ak no wat BBC munuma san Nollywood munuma waxan nan si munuma waxa mama te we have a timetable of talking but so now play rek that's it. Wow. So why thank you very much and I wish we will have you here again to extend this show and hopefully I hope ne tamit si koppar gi yaa ngi give back to the community in the Gambia si koppar gi xanaa yow dégguloon nda Jagne Foundation waaw yow da nga leet nag wax naa la yow bokkuloo football yow ñëwal rek suñu side nga bàyyi football bi nga bàyyee ma ko foundation bi ñu ko amee depuis 2012 okay, that's fine because because man I always challenge when we call people celebrity youth in Europe they give back to the community and people look at you to help te bro you see how people want to play football but good boots are amuñ ko and these are things you see every day in our high streets yow kenn mënuloo ko but waxuñ nga joxe ko but when you spearhead these initiatives ku dem ne dama ñaan on behalf of or Pa Modou ne dafa dem ñaan on behalf of somebody else you be a representative of bringing things back to the community man li la ci leen digala a family is forced but now sa status the whole country needs you and not just only you know man mi sama mayon duma ci bañ man you know li ngeen pose ñu ngi nii ñu ngi ut loolu ñu may ñun bañu dara Pa Ous ko jóge delul jërëjëf Pa Ous mama digul Pa Ous jërëjëf demal dayna Nancy daf def ko jàng ay rasta nag may mu ko rasta nag waaye xam naa su pare nag man ko ndaa dina la wax naka nga amee rasta pour gaal si ñëw yow bàyyil ba after ñu jël waaw no ana ku siran sa bina jàng Nancy mu ngi siran man ko woon mu naa nekk na ko di show attention on you waaye mi ne ko hey kii wax na jabaram tag na jabaram bàyyi leen ko which is good nañ la topp yow mosuma jabar dafa soona si rasta yi nii de dafa soona de daf dee treat daf dee defar diw lu nekk mu jëna de non kon bàyyi nii ko no waaye comme Pa Ous noo ko waxee man moom foog naa ne nii ku ma xam man depuis ma door ñëw fi nekk professionnel all the time you know dama de make sure ne suma dem home dinaa de waxa suma friends yi fii nii teammates yi you know seen bagage yi kit manager yëpp suma xarit lañ leen nekk because of suma demee si club rek dama de make sure ne nii dem nekka yow xarit ak yooyu noonu you know because of maa ngi xalaat back home
am na yoo xam ne nii stuffs yoo xam ne nii gars yi fii nii dañ koo jël duñ ko soxla so te man fële ne le home dañ koo soxla bu baax so man ba léegi nii Sion seen kids manager bi dama dee waxaa moom léegi-léegi mu am stuffs yoo xam ne nii daf ma ko dee yónnee te man génn naa foofu noonu like more than 4 years ago génn naa si team boobu noonu wante ba léegi nii daf ma dee su amee bagage daf ma dee call ne ma mu ngi am bagage nii ndax mun na koy jox gars yi Zurich gi ñu indi waaleel ma ko o moom su gars amee away game pour ñëw play si Zurich mu indi waale ko jox ma even bu ma demee nii home nii am na bagage yoo xam ne nii eka jël na ay balls may ko waa team yi waa Banjul bi ak so man ku ma xam na ne moom dama dee indi bagage yi ñoo di ko joxo man nag man moom duma dee yéenay duma dee buga di wone di xam li ma def parce que loo xam ne suma loxo right bi lu mu def ma dee buga left bi mu def ko mu xam ko so wante ki danga koy jégal rek kii moom comme ni mu la ko waxee rek moom mu ngi suñ side rek na di xulooyee ñun di xeexe ñun waaw Pa Modou last question dara si football Pa Modou last question ndax football na am ñaari jabar ndax baax ci moom football la loolu xam nga loolu dafa des si nit ki moom lan lam bugg ak yooyu noonu boodu man moom personnel moom doy na si man xanaa gisuleen Seewu Kuyaate man si man moom man benn doy na fu mu nekk nii yow soo waree def ñaar sa fii Pa Modou dañoo reyante thank you very much yeah thank you bro good luck wow yow Pa sax ma fuñ la jëlee yow yaa ngi si yëfi ñaari jabar yaa ngi si problème yi gaal si rek Paus am na jabar waaw am naa benn am na jabar de mu ne am na benn yow foog naa ne di nga am foo de yow ni ma la gisee nii thank you du am dara thank you da nga am mo nekk football la waaye mu ne may xaar ndax ñaari jabar ak football ànd na time training bi ak lekk bi ak kattan bi lu ay laaj ci sa professional opinion ndax xam naa sa waay fu ngeen seetaan waaye not pour yow waaye xam nga rek léegi te a good player should at least mun a manage many wives ko fi nga pass Mario true pass hana pro football tactics waaw waaye yow da nga wax ne yow wante yow fu nekk di nga waxee dafa mel ni xam nga de no football dama bëggoon naa ko pour play but not pour seetaan waaye am xeli football moom waaw mun nga affaire boo xam nga fu ma waxee waaw gars yi dañu dee wax nag programme bi su fi ñëwee dana ne wax pour soo ñibbee sa jabar ne waaw loo waxoon waaw waaye nañ use football rek as an example mais football moom foog nga boo gis naa jànq yi mee seen bopp football si TikTok bi naan kaay takama waaw gars yi ñoo koy jaay bari na waxuma la TikTok rek de waaye fu nekk kay moom mooy li ma wax ni moo tax ma waaw wante xam nga loolu moom ku nekk sa opinion sa choice la yow loo bëgg ku nekk ak lan nga bëgg rek so mu nekk footballer ñaaka nekk footballer man de xam naa bés moom unfortunately lii mooy li ngeen post caractère bu nekk fi nekk waaw man footballer bro moom maa ngi koy enjoy moom waaw waaye nag you guys did very well and to be honest with you the whole nation and the whole world were behind you te lii is our generation nañ ko war a enjoy embrace ko xam ne yéen tey yéen fi nekkal and it was Gambia dañ demoon fi nga xam ne bro it was only sports that can unite the whole country and we passed to a transition of it was about individual fight, about politics, and when you guys came in, they relieve whole you bari, and we need that right now. I hope ne boys doing by them. The African mom, we know we expect things to be okay. Why it's never right? Why they hang rek khoti for the fini rek mom. Why? ñun tamit wa aja continue. No, man jihad na because suñu demee bro du baax because fu nekk nii am na fu ma egg rek mama mooy loolu waaw waaye ñun tamit moom kontaan nañ because of dem di defend sa dëkk loolu dafa nekk loo xam ne nii
ndam la ba pare nga dem di gis ne ni back home ñëpp ñu ngi la appreciate ci wall bi fu nekk ñu ngi la appreciate so loolu rek daf la yokk jom ne war ngaa gën a góorgóorlu sooy defal dara sa dëkka parce que am na ñoo xam ne nii ñu ngi nekk nañ ci place lopitaan yi nekk nañ ci yenn yoo xam ne nii na mënuñoo ñu ngi am ay problème but di gis ne nii di seetaan gis team bi di def dara loolu rek mun na leen a wérloo mun na leen a kontaanloo xam nga loolu nii ba ñoom ñu fàtte at least am benn moment boo xam ne nii fàtte nañ pain buñ amoon ak yooyu noonu so ñun loolu noonu tamit dafa nekk loo xam ne nii tamit daf ñu doon gën a yokk ne game after game ñuy gën a góorgóorlu gis naka la ñëpp di génni ñëpp nekk benn kontaan ñun tamit daf ñoo wane ñu ngi def suñu liggéey ñu ko defee gis ne ñëpp a ngi kontaan si ñun so ñun tam loolu sant yàlla te ñun tamit kontaan nañ ne gis nañ ne ñu ngi make all Gambians all around the world ñu ngi happy not only Gambians but man am na ñoo xam ne nii sax ay tubaab yoo xam ne nii outside ñu ngi nekk ay Sweden ñoo xam ne nii sax call nañ di kontaan te lan lañ nekk di def so loolu rek sant yàlla la definitely jërëjëf sa jabar de xam naa mun naa ko mun xee sa jabar mun na la xee doo bàyyi ndey nga rek nii du pour xee parce que ndaa yaram la melut ni yow Pa Ous nii du xee baax na ku play 5 games kañ waaw mooy baax na léegi nag moom kuri ndaa nga bëgg a sunlight nii du xee non ndaa beneen yoon di nga ñëwaat because I have non dinaa ñëwaat yéen kay mu amu problème mama kay moom lot of things boo naa waxtaan bi dem another dimension boo ci da ngay dem waaye am na lu bari li nga xam ne man si man it happened I did had my word in it ba pare dama ko against son and I did express my opinion waaye yooyu tey fii we are all happy we need to look at the positive side of it why if we have a problem we need to dialogue on that problem and find a common solution suñ ko bàyyee muy dem rek then dafa continuer te ñi ñëw di escalate now yooyu noonu these are things that we as a Gambian need to talk as a Gambian and then accept ne it's a Gambian thing and we are all Gambians and fix it so loolu du fi xaj tey waaye and the show is not meant for that we wanted to see you waaye beneen yoon soo ñemeñee rek nga ñëw soo leen bëggee next week sax man maa ngi pare ñu wax si 10,000 day Mariam du ko nangu de parce que campagne li la Pa Ous di laaj du ko arrangé okay man naa may fi jabar ndey Mariam man damaa kaf rek man li ma gis nii suma jabar yi su passé mama mi ma sax def ma dom anyway because Valentine si moom amul ma jox mu ne ma yow góor gu ñoo jox présent di werse du mën a dom uti keneen yow kay yow yaa war a ji jéem a dem joxe dara di déet yow Pa yow sa rastay nga ne Mariam dafa soona rastay waa def si soona si ma ne waa daf si soona di man tamit soona naa si yeneen rasta moom tam rasta la bro man tam maa ngi joxe di maa ngi fay bil maa ngi nekk waaye gars yi joxe ma dara gars yi ma waaye booy thank you very much jërëjëf waay waaw thank you jërëjëf appreciate la ko man no foog ma ñëwaat waaw foog ñu invite la definitely fi mu nekk nii nag sa fan si ñëpp a ngi laa seetaan ñëpp a ngi send messages ñu tëj rek ndaa lan nga am pour wax ñi nga xam ne ñoo lay seetaan lan nga am pour wax waa Gambia wax ko àdduna si yëpp sa laay wax parce que tey di Gambian team nekkatut rek Gambian team ñëpp a leen naw from AFCON ñi leen doon support sax pour ngeen win sax was so much definitely from all over the world definitely so tey am nga opportunity pour wax sa fan si wax ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi laa seetaan fii ak ñi nga xam ne dinañ ñëw sa after seetaan ak ñi taxaw si parenteer yi parce que am na ñoo xam ne tamit ñoom bi ñuy seetaan si parenteer yi lañ dee taxaw after dinañ dugal si lan nga am pour wax daal ñëpp ñi nga xam ne tey not only celebrate nañ la waaye tamit definitely ñu ngi continuer di yaakaar di la ñaanal lépp dem kanam bi nga xam ne suba ñu gis la si li nga xam ne mooy taxaw
yóbbu Gambian team bi ba nga xam ne la Aliou Cissé defoon Sénégal nga am sax xëy na lu raw loolu incha allah di World Cup sax wala lu ko gën a ëppa pour Gambian team bi incha allah lan nga am pour wax tey sa fans yi. waaw fans yi moom di leen wax jërëjëf rek suñu amoon kaddu boo xam ne nii moo ëppa jërëjëf dina leen ko wax parce que gis nañ seen support bi gars yi dañu doon dooleel bu baax a baax a baax man personally it's been long time ma nekk si national team bi so dooleel nañ ma dooleel boo xam ne nii moom wax dëgg moom awma dara lu ma leen fay di leen wax jërë ngeen jëf ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla gis naa taxawu bi mu neex mu naxari dama doon gis taxawu bi so koo xam ne nii nag ñu ngi laa taxawu noonu amuloo loo leen fay waaw di leen wax jërëjëf di leen ñaanal fans yi ñoom man suma fans lañ maa gaay benn leen waaw parce que dañ ma doon dooleel bu baax a baax si national team bi su ma génnee gis fans di yuuxu wala ñu ma criticize yooyu yëpp daf ma doon dooleel daf doon nekk loo xam ne daf ma doon gën a push maay gën a liggéeyal suma dëkka so moo tax it awma dara lu leen wax di leen wax jërëjëf ñëpp ñoo xam ne ni ñu ngi seetaan waa ñoo xam ne seetaan ñu sax maa ngi leen di wax jërë ngeen jëf gis nañ support bi ba pare nañ continuer di gën a support team bi léegi la leen team bi gën a soxla fu mu nekk nii daal team bi su ñëwatee play si Gambia team bu fa ñëw dëkk bu fa ñëw nañ xam ne ni waa lii Gambia benn la ñu support team bi ak nu mun a mel result bi nu mun a demee ñu nekk si gannaaw team bi support leen di continuer loolu noonu because of loolu ñoom dañoo dooleel ñoom dañoo dooleel so nañ continuer loolu di support team bi ñun tamit su boobaa ñun tamit li ñoo def rek mooy génn a win qualify leen di leen kontaan loo ñun tamit ñuy dem every time ñuy dem si AFCON bi rek ba dem World Cup sax yàlla mun na ko te yàlla inshallah yal na ko yàlla def kon Pa Modou ñu laa wax thank you so much good luck with li nga xam ne mooy club football and we hope ne definitely lii du nekk sa the end of li nga xam ne mooy sa jaar-jaar ak di national team ñëpp comme ni nga ko waxee ñu ngi yaakaar si yow li nga xam ne mooy ëllëg nga gën a góorgóorlu si rataxal diggante player yi ak fédération be government bi waaye itamit taxaw itamit in the future si li nga xam ne mooy even yóbbu team bi in terms of nekk si management bi and stuff like that kon ñu ngi laa wax thank you so much a whole nation as we said is indebted to all of you di la wax thank you so much nga nuyul ma nag suma sister bu baax boobu suma raka bu baax boobu man moom lay wax jërëjëf definitely gis naa coono bi nga xam ne moom lay coono definitely si lu nekk rek li nga xam ne moom lañ lay so thank you so much Pa Modou waaw kuy wan rek am na suma goro suma fan koo xam ne nii moom kooku suma jabar la foog ma wax ko jërëjëf ñu ko wax si Ana Sarr kooku gis naa support bi bu baax a baax kooku moom awma fayam kooku dëgga moom jàmbaar la te gis naa naka la ma buggee ak yooyu noonu so maa ko wax jërëjëf ba pare comme noo ko waxee rek incha allah ñun dinañ make sure ne nii daal ñun dañ jeexal dañ bàyyi di play rek si national team bi wante bàyyi national team bi so lu ñoo def yëpp dinañ continuer di support guy so incha allah definitely thank you so much thank you jërëjëf so di leen wax yéen tamit thank you ba beneen yoon inshallah ak keneen fii si Linguère Coast okay bye bye